Good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sino Shivkumar from Yuva India Securities. So, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ചെറിയൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 48,500 പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ബൈ ചെയ്ത് വെച്ചത്. ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് എ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലെവൽ ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഡൗണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും ആ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറയാത്തത്. മോർണിംഗിൽ എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ വെൽക്കം ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. I'm sorry for the delay as well. So let us make our expenditure and investment, but today we are going to make sure that financial freedom challenge ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സെക്യൂർ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്താം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡൺ അല്ലെ. അപ്പോൾ പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, 438 ഐ ഗെറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ റിസ്ക് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കേട്ടോ, അതായത് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ല ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസ്കി എൻട്രി. ആ റിസ്ക് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ where are we 49 48,200 രണ്ട് സൈഡും സെല്ലസ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് 48,200 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ, റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ബൈ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. 289 എബോ ആണ് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി, അല്ലെങ്കിൽ 309 288 എബോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള 288 അല്ലെ, ഇപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 288 എബോ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. 40 പോയിന്റ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിംഗ് റിസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓൾറെഡി ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ അതിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ് ഈ 438 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 438 റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. ഇന്ന് ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ബിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ഇത് പുൾ ബാക്ക് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 47,974 ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെല്ലിംഗ് ട്രേഡ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക്, റിസ്ക് എടുത്ത് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം എൻട്രി എടുക്കാം. അല്ലാത്തവർ ഒന്നുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 288ന്റെ മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രോ, അഖിൽ ബ്രോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, സൗമ്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. I hope I have not shared that link, but people are able to join it. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പുതിയതായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊമെന്റം എൻട്രി, ദിസ് ഇസ് എ റിസ്കി എൻട്രി അല്ലേ. ഇവിടെ റിസ്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സീറോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന എൻട്രീസ് കൂടുതലും ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പയ്യെ എൻട്രി എടുക്കാം. ഈ എൻട്രിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം. 48,200p എന്നുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിടുക. അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് വാട്ട് 48,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം. 313 ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വട്ടം, പക്ഷെ അത് റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. another one more candle is ticking and 511 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിത്തിൻ 511, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 362 ഓവർ സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണ്. 362ലാണ് ബൈ. Now it is at 462. 100 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് എ ഗുഡ് സോളിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. കോൾ സൈഡിൽ 48,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ 313 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി എടുക്കാവുന്നവർക്കെല്ലാം പുട്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ എൻട്രി എടുക്കാം. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോൾ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ
കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 288 എബോവ് ആണ് 48,200 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഡൺ. ആം ഐ ക്ലിയർ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? വ്യക്തമാണോ? Why this trade? What is the logic behind this trade? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അല്ല എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ക്യാൻഡിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ ആസ് ഓഫ് നൗ? കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്സൈഡ് ട്രേഡ്, അതായത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊമെന്റം തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദിസ് ഇസ് ദ ലോ, കറക്റ്റ്? ദിസ് ഇസ് ദ ലോ. ഇവിടുന്ന് 2 സൈഡിലേക്ക് മൂവ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ട്രേഡാണിത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എവിടെയായിരുന്നു? ദിസ് ഇസ് ദ യെസ്റ്റർഡേസ് ക്ലോസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് മാത്രം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ആൻഡ് ഹൈ നൗ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലായിട്ട്, വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബിലോ ദിസ് ലെവൽ വി ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 48,974 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാമർ പാറ്റേൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാമർ പാറ്റേൺ ഇസ് നോട്ട് ദർ. ബട്ട് വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ്? സോണിനകത്താണ് 48,174 കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സോണാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു സോണിനകത്താണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദ കോമൺ സെൻസ്. കോമൺ സെൻസ് എന്താണ്? മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ട്രേഡിങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കോൾ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ബൈങ് നടക്കണ്ടേ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽസ് വരുമ്പോൾ ഓൺ ദ പ്രീമിയത്തിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രീവിയസ് ക്ലോസിംഗ് ബിലോ 313. അപ്പൊ 313 റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം, അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക. സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർ പിന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 288 ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 288 എബോ എൻട്രി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ റീസൺ ഇൻ ടു ദിസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റേഞ്ച് ഫോർവേഡിന്റെ ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റേഞ്ച് ഫോർവേഡിന്റെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ഐ എം ഗോയിങ് ahead with our previous trade as well. പോർട്ട്ഫോളിയോസ് എടുത്തു. നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ, look at this. Look at the beauty of the option selling which we have done. ഇപ്പോൾ 6 lakh above profit ഉണ്ട് അല്ലേ? അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? കോൾ സൈഡിലുള്ള പ്രീമിയത്തിന്, അതായത് 48,600 കോൾ 54 രൂപയിൽ നിന്ന് 69 രൂപയിലേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനിയും ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് കോൾ സൈഡിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ട്രേഡുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങാം. But at the same time, this is the rejection. This is the last rejection. ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻഡിൽ ഓൺ എ 3rd minute കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പുട്ട് സൈഡിലെ ട്രേഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാനാണ് പറ്റുക, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എബോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് 313 ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 313 ബിലോ ആണെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പുട്ട് സൈഡിൽ ട്രേഡ്സ് എൻട്രി എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കഴിഞ്ഞു. പ്രോഫിറ്റ് റൺ ആവുന്നുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് റൺ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലോട്ടല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുൾ ബാക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ്
നമ്മൾ അടുത്ത ലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എൻട്രിയുടെ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു പുൾ ബാക്ക് കിട്ടി 438 എക്സാക്ട്ലി ഒരു പുൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ഓൺ ദ ട്രേഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ റിസ്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ക്യാൻഡലിന്റെ ക്ലോസിംഗ്, ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് തേർഡ് മിനിറ്റ്, അനദർ 2 more minutes ഉണ്ട്. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 313 ബിലോ ആണെങ്കിൽ 1 more എൻട്രി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫിൻനിഫ്റ്റിയുടെ കറന്റ് ഓപ്പണിംഗ് 21,461 ആണല്ലോ അല്ലേ. ഫിൻനിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പയറി ഡേ. എക്സാക്ട്ലി 4175 ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ഫിൻനിഫ്റ്റി ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 21,475 21,475 ഇന്നത്തെ ഫിൻനിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Look at the beauty of this candle. What happened with the call side? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എത്ര പേര് ഈ എൻട്രി പുട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പുട്ട് ബൈ ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി? ചേഞ്ച് ദ സ്ക്രീൻ. യെസ് സൗമ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. How many of you have taken the entries on the put side? പക്ഷേ ദ പ്രീമിയം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഇപ്പോഴും 288 എബവ് വന്നിട്ടില്ല. സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഷുഡ് ഫോർ അനദർ 20 more points. ഈ 288 എബോവ് സോളിഡ് ട്രേഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് റിസ്ക് എടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ 313 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻട്രിയിൽ നിൽക്കാനാണ് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, കോൾ സൈഡിൽ 313 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് എൻട്രിയിൽ നിൽക്കാനാണ് സാധിക്കുക. 48,200. I'm going to add 40. Okay, this is enough. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ. എന്താണ്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ബൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. $247. I'll not get this 48,200. I'm going ahead with 48,100. കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ആവാൻ തോന്നുന്നു. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ. $4,800 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 205. ഒരു ഹാമർ ഫോർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹാമർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ഷുഡ് ബി എബോവ് 313. ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 935 ആകുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ 313 ആണെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻഡ് 1 more trade.
ഓക്കെ, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വിന്നിംഗ് പൊസിഷൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇറ്റ്, but one more time I'm going to add to this winning position. So target എന്ന് പറയുന്നത് 47,974 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവുക. തേർഡ് മിനിറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എൻഡഡ് ഇൻ ദിസ് ട്രേഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4800 ആണ് ഇത്തവണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ പ്രീവിയസ് വണ്ണിന്റെ പ്രീമിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രീമിയം സ്പൈക്ക് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം, അതായത് 296. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 313 വിത്തിൻ 289ലേക്ക് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ ആണ്, പക്ഷേ നൗ ദ ക്ലോസിംഗ് സീംസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ ഈ കളർ ഹാസ് ചേഞ്ച് ടു റെഡ്. ഇൻഡിസിഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ hammer like this. Is it going to happen? That's what we are looking for. Look at the closing. ഈ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ക്യാൻഡിലിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫോൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ലോട്ടിന്റെ എൻട്രി 215ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഒരു ലോട്ട് നമുക്ക് 450യിലുണ്ട്, മറ്റൊരു ലോട്ട് 200ലുണ്ട്. സോ ആവറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 300 ആവറേജ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. കറക്റ്റ്. സോ 300, 320, 280 ആവറേജ് വരുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഒരു ലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടും എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് 313 ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, ഒരു ഹാമർ ഫോർമേഷൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ലോജിക് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ സോണിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. സോണിൽ ഹാമർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്, ഹാമർ ഫോർമേഷന്റെ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ് വി ഹാവ്, ദ കോമൺ സെൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ. ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കോൾ സൈഡിലുള്ള സെല്ലിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇഫ് ഐ ഗോ ആൻഡ് അനലൈസ് ദിസ് ട്രേഡ്, what I'm making now, it has become 74% return on investment and 1.36%. Market has to close at 47,840. 47,840ൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 74 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ്സ് എത്രയാണ്? When you have entered a trade, you should know the targets as well. The first target is 310, 353 and 423, 500. അപ്പോൾ ഇതൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് വി ഹാവ് ടാർഗറ്റ്സ് അല്ലേ. ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതായത് യു ഗൈസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ്, കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി എടുത്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, ടാർഗറ്റ് 1, ടാർഗറ്റ് 2, ടാർഗറ്റ് 5, 1:5 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വരുന്നത്. ദോസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് എൻറ്റേർഡ് ദിസ് ട്രേഡ്, ദിസ് ഇസ് ദ സോൺ, സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി. പക്ഷേ നമ്മുടെ സോണിനനുസരിച്ച് കോൾ സൈഡിൽ 313 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു തവണ 313യുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, റിസ്കി ട്രേഡേഴ്സിന് എൻട്രി എടുക്കാം. പക്ഷെ ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾ വന്നു 262 ഹിറ്റ് ചെയ്തു, ഐ കുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് എന്ന് പറയരുത്. ബിക്കോസ് ഓൺ ദ സോൺസിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മോർണിംഗ് തൊട്ട് 438 ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ 511 ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ദ ലോവർ സോൺ 47,974 ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
Okay, this candle should go beyond 289. സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ വലിയൊരു ഫാൾ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്പൈക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ സ്പൈക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1:5 റിസ്ക് റിവാർഡിനെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് കാൻഡിൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷുഡ് ഷൂട്ട് അബോവ് 288. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യുനോ പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. By the way, just post our group. Let me get our content. If somebody has missed, ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? If no, I'll share it. No problem. പുതിയതായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതായത് ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് വന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻട്രി എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആവുന്ന സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ക്രീനിൽ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ആവുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. നിങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സോളിഡ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് റിസ്ക് എടുത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഗട്ട് ഫീലിംഗ്, ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. പലതവണയും ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ യുനോ ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യുക. ഓൺ ദ മോണിറ്ററി ബേസിസിൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആ മോണിറ്ററിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഷെയർ മീൻ വൈൽ 1 സെക്കൻഡ്. മോണിറ്ററി ബേസിസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് മാറി. ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. മാർക്കറ്റ് 3:30 വരെ ഉണ്ട്, എവിടെയും കയ്യിൽ പോകുന്നില്ല. എത്ര വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മൊത്തം ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തവണ കൂടെ മാർക്കറ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് 313ലേക്ക് പോയി യുനോ ഒരു തവണ ഒരു ട്രൈ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഫോൾ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോയിന്റ്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറും. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ സോളിഡ് ആയിട്ട് ഹോൾഡും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ആവുന്നത്, 77. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ 88 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കാരണം യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹിയർ. അപ്പോൾ ചെറിയ പോയിന്റിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡ് ആവുമ്പോൾ എന്നിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആവറേജ് മാറ്റിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് ദിസ് ട്രേഡ് until if there is a change in the direction. 288 ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെല്ലിംഗ് വന്നു, പക്ഷെ സെയിം ടൈം ഒരു ചെറിയൊരു പുൾ ബാക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പുൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എൻട്രി എടുത്തവർക്ക് എൻട്രി എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുക. ദിസ് ഇസ് നൗ അറ്റ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പുട്ട് സൈഡിൽ, ഓക്കെ, ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് 3 more minutes, right? We have 3 more minutes. If this candle is closing above previous high-നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് 300 above ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുൾ ബാക്ക് ആണ്. ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല, കോൾ സൈഡിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അതൊരു മൈനർ പുൾ ബാക്ക് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്?
I hope I am very very clear to you guys. So good morning everyone, those who have just joined. We are already in a risky trade. സ്പോട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 48,174 പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു റിസ്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 313 ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? എക്സാക്ട്ലി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ട്രേഡ്. നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ട്രേഡിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്ക് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന 313 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻട്രി എടുക്കാം. 48,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ 313, അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ആവുന്ന 318 ആണ്. ബട്ട് യു ഷുഡ് വാച്ച് ദ ക്ലോസിംഗ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇപ്പോഴും പുട്ട് സൈഡിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാത്തവർക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. Okay, what are we going to do? ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടെ ട്രിക്കി ആക്കി മാർക്കറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എല്ലാം ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ സൈഡ് പോകുന്നുണ്ടാവും. നോട്ട് നൗ. ഇത്രയും വലിയൊരു എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ വരുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ കോൾ സൈഡ് പോകുന്നത്. ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും പുൾ ബാക്ക് എടുത്ത് 313 നല്ല സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ കോൾ സൈഡ് ട്രേഡ് എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ ബയേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് ആർ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ്. പ്രോഫിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് 438 നമുക്ക് ഇപ്പം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിജക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പുട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണോ എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 313 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് 313 ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുത്താൽ മതി. എത്ര പേര് ഈ എൻട്രിയിൽ റിസ്ക് എടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഈ എൻട്രിയിൽ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്യാൻ യു ഗെസ് കമന്റ്? സേഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഓൾറെഡി ട്രേഡിൽ ഉണ്ടോ? ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് 289 380 വരെ 100 പോയിന്റ്സ് കോൾ സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് സൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെയും ഹണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം എൻട്രി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ അതാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് us ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ. യെസ്, കോൾ സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഡു വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ ഡയറക്ഷൻ? 69 120 48 500 കോൾ ഓപ്ഷൻ. സോ ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് 313 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽസ്
ഹൈ ഇന്നലത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നൗ ദ എൻറ്റയർ ഇമേജ് ഗോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. കറക്റ്റ്. ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലോവർ സോണിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് റിവേഴ്സിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ സൈഡിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തവണ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് ക്ലോസിംഗ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ്. ഇന്നലത്തെ ലോ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ബോത്ത് ദ സൈഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആണ്. മോർണിംഗിൽ ഓപ്പണിംഗിൽ തന്നെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂവ് കൊണ്ട് തന്നെ പുട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൂടെ ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ ബൈയിങ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വൈസ് വേഴ്സ. Let us make this trade very, very interesting. Oh my God, sorry. എത്ര പേര് ഈ ട്രേഡ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്? Or how many of you guys have waited to get in a safe entry? Can you just comment safe entry, guys? Can you just comment momentum? The risky ones, can you just comment scalping or scalper? Are you a scalper or are you a momentum trader? സ്കാൽപ്പർ ആണോ നിങ്ങളൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണോ? ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സേഫ് ആക്കിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ റോങ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി കോൾ സൈഡിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ ലെവൽസ് ആർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് this one we are going to wait and watch. Let me see the comments. Looking for a momentum trade. Great. Any scalpers out there? Or എല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണോ? എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡെസിഷൻ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് സ്ക്രീനിൽ. പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രേഡിലേക്ക് ചാടാതെ വളരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സേഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കാറ്റഗറൈസ് ഹൂ യു ആർ യു എ സ്കാൽപ്പർ, ആർ യു എ മൊമെന്റം ട്രേഡർ, ആർ യു എ പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ, then that is a great turning way. ആസ് വി ഡിസ്കസ്, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് എന്താണ് വരുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ എഡ്ജ് എന്താണ്. യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ എഡ്ജ്, വെൻ യു വിൽ എൻറ്റർ, വെൻ യു വിൽ എക്സിറ്റ്, വാട്ട് ആർ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം. അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ട്രേഡ് ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് സീംസ് ടു ബി അപ്പീലിംഗ്. നിങ്ങളുടെ എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആക്കാനായിട്ട് നോക്കും. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതായത് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും, ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റൺ ആകുമ്പോൾ
നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ അതായത് 940 റൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സേഫ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് റിവേഴ്സ് അടിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സി, ആ ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റ്, അടുത്ത എന്താണ് 5 മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്നത്, അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അത്രയും സിങ്ക് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്താണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദീസ് സ്റ്റേജസ് യു ഗെറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, അവോയ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുക വേണ്ട, നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എഡ്ജിൽ മാത്രം എൻട്രി എടുക്കുക. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രിക്കറിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ക്ലോസ് ടു പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ. 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഗുഡ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തത് സ്റ്റിൽ ഇൻ എ സ്മോൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലോവർ ലോനെ വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ഡോജി ക്യാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഫെയിലിയർ ആയി പുതിയ ലോവർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രേഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ട്രേഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേർ ആർ വി? ഇപ്പോഴും കോൾ സൈഡ് എടുക്കാറായോ സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. കാരണം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ, ഒരു മിനിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് റിവേഴ്സൽ കൊടുത്തത് തന്നെ ഹൈ ടച്ച് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ആവുന്ന പോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഏതാ സംഭവിക്കുക, അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം ഈ പറയുന്ന പോലെ 401 റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് കാണാം. അതുപോലെ 363 സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ പുട്ടാണോ കൂടുതലും റൈറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് സൈഡ് ഫ്രം ദിസ് മൊമെന്റ്? അടുത്തൊരു മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത 10-15 മിനിറ്റ്സിലേക്ക് ബുള്ളിഷ് ആണോ ബെയറിഷ് ആണോ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക? വാട്ട് യു ഗൈസ് തിങ്ക്? ക്യാൻ യു ഗൈസ് കമന്റ്? I'll tell you what is my opinion after that comments. From this moment 15 minutes down the line, which side you are, put side or a call side? ഓക്കെ, ഇതുവരെ ട്രേഡ് ലോജിക് ആയിട്ട് ഒരു മൊമെന്റം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു ട്രേഡും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അറ്റ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ട്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡേഴ്സിനാണ് ഒരു എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓ ഐ ഹാവൻ ഗോട്ട് എനി ട്രേഡ്സ്, അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ്, കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആസ് എ മൊമെന്റം ട്രേഡർ ചെയ്യുക. എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് വിത്തിൻ ആ റിസ്ക് ലിമിറ്റിൽ. സോ ഇപ്പൊ ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് മീ ഗോ ബാക്ക് ടു ദിസ്. In PE side, okay, but I think what I think is ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? So we have to differentiate between these two to get an answer. Obviously we will wait for this candle closing, but what I think is put side. Yes, you're right, that's what I'm doing this trade. But at the same time, what am I seeing it on the other side? There are market is trying to push on the upside more. If this candle closes even near to 48,200, then call side might.
because it has taken one support, another support at 48 174, and now it is acting as a good green candle. If this candle is closing above this doji, we have 2 more minutes, right? Within the 2 minute, this red color goes away, then I'll go calls. That's why I have this order in form. See, that is the difference between what you think and what you see. What I think is put side, because that's why I have a put side on my position. But what actually market is doing is, if it is an opposite side, if this level is not taking out, then I might go call side. So this is the reason, and I hope I'm clear, or am I making you confused? കാരണം ഇതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ളതും, അതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ളതും രണ്ടും അലൈൻ ആവുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ എഡ്ജ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, യെസ്, ഇത് അപ്സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ദിസ് പോയിന്റ്. ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദിസ് വൺ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്പോട്ടിന്റെ ചാർട്ടിൽ made some trades. Okay, look at this. സ്പോട്ടിലെ ചാർട്ടിന്റെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 45 minutes ടൈം ഫ്രെയിം എടുത്ത് ട്രേഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റിൽ ദിസ് പുട്ട് ട്രേഡ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്ത്, പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ നിന്നും റിവേഴ്സ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രേഡ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കോൾ സൈഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മേ ബി ഹാപ്പനിങ് ടുമോറോ, ബട്ട് ഐ have a risk limit. That risk limit I cannot hold on to this trade, because at the same time, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിംഗിൽ at the same time you have a trade like this. ഇവിടെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രേഡ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലെറ്റ് us go back and see what is happening with this side. Yeah, so you are in between the both the sides, but as a risky trader, you are willing to take this risk. What you can do, you can always be in this position. We have seen good profits, but we haven't booked it. But now what I see is different. I think we might have to change to call. Let me just wait for some more confirmation. This candle, if it is closing above 48 174, we might go deep into the call ups. If no, we'll hold on to the trade. ക്ലിയർ അല്ലേ? പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ഏബിൾ ടു തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ്ലി? ആർ യു ഏബിൾ ടു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ? ഐ വോണ്ട് ദിസ് ടു ബി ആൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ, ബിക്കോസ് വൺ സൈഡ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ enjoyment ഇല്ല. So make sure you guys are commenting, you guys are asking as much as possible questions, so that we are in a same page. But I'll make sure within few minutes we are going to discuss about our advanced level concept 1. Okay, so I'll make sure that you guys ask doubts. So what I think is on a downside, but what I see is, even on the fall, put side premiums are taking hit. Okay, so what I'm going to do, I'm going to exit these positions at the second minute. I have exited, I have not entered the call, by the way. So now look at me, I have got some profits, but I have not captured because there was a scalping to momentum trade as well. ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ
നമ്മളൊരു സ്കാൾപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻട്രി ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ടു മൊമെന്റം ട്രേഡ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഓൺ എ തേർഡ് മിനിറ്റിൽ ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലോവസ്റ്റ് ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീമിയം കാണുന്നുണ്ട്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്രീമിയം അപ്സൈഡ് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും റിജക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രീവിയസ്ലി ഇവിടെ സപ്പോർട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടാണോ റിജക്ഷൻ ആണോ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് വാട്ട് ഐ തിങ്കിനും വാട്ട് ഐ സീ എന്നുള്ളതിനും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡു, യു ഗൈസ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ്. കോൾ സൈഡിൽ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ്സിൽ സ്റ്റിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 116 129 30 പോയിന്റ്സ് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ ടേക്ക് ഔട്ട് എ പ്രീമിയം ഫോർ യു 48,400. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്കി വൺ ഓൾറെഡി there. Yeah, 48 49,500 അല്ലേ. It's a good, great game is going. 49,500ന്റെ call option. Okay, 49,500 call option, but make sure you are entering on a Jan 31st contract, not this week expiry. Jan 31st കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മളപ്പോൾ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് സേഫ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 49,500 January 31st കോൾ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓൾസോ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ലെവൽ ഇപ്പോൾ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഓൺ ബിറ്റ് മോർ അഗ്രസീവ് 48,500 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വാട്ട് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡു, 48,300ന്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ സ്കാൾപ്പേഴ്സിന് എടുത്ത് വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ സ്കാൾപ്പേഴ്സ്. $48,400. $48,500 put option. I'm not able to see this one. Where is it? $47. Okay, not this one. I'll add 48,300 call. Yeah. $48,300 call looks good. 48,200 call would be looking better. And 48,200. Yes. Okay, finally we got the call side premium. 48,200 call option above 280. The safe entry is above 280.
Very good. After this level. Now, for it is only for the scalpers or the risky traders. Do not get understood by this levels. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ സ്കാൾപ്പ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്കാൾപ്പിംഗ് ഏത് യുനോ ട്രേഡിംഗ് ഇതിലും, അതായത് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രെൻഡിങ് ഡേ, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ റഫ് ഡേ, സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും, റഫ് ഡേ ആണെങ്കിലും, ഓർ ട്രെൻഡിങ് ഡേ ആണെങ്കിലും, ഓർ സൈക്ലിക് ഡേ ആണെങ്കിലും, അതായത് അപ് സൈഡ് പോയി ഡൗൺ സൈഡ് വന്നു, ഡൗൺ സൈഡ് പോയി അപ് സൈഡ് പോകുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് ഡേ ആണെങ്കിലും, സ്കാൾപ്പേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് എൻട്രീസ്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ മൊമെന്റം, bullish moment, PCR Nifty 1.42, 1.3, hand pink waving. Oh, I mean like that just Toilam Cognac. Okay. Shaiju Jos bullish moment PCR. I don't look at any kind of indicators, brother, because indicators in the back test over a period of more than year ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 33% മാത്രം accuracy. Most probably you will get 40%. But what I'm saying, if you are focusing on an indicator, then your mind is tend to work like a computer. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ആർ ബ്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ എന്തിനാ ട്രേഡിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളത്? വേറൊരു ജോബിന് പോവാതെ ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എല്ലാവരും വിചാരിക്കും മണി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മണി മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഫാക്ട്. ട്രസ്റ്റ് മീ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ട്രേഡിംഗ് ജേർണിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിന് കിട്ടുന്ന ഫ്രീഡം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സേയിങ്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയല്ലേ? നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം റൈറ്റും റോങ്ങും പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു വേദി കിട്ടുകയാണ്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുകയാണ്. I can be right, I can be wrong, I can do whatever I think it is right for me. അപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്രേഡ്സിനെ നിങ്ങൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്താണ്. ആൻഡ് there are some more things I want to say, but I'm just keeping myself, ഞാനത് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ഐ എം കീപ്പിംഗ് ക്വയറ്റ് ഫോർ ടൈം ബീയിങ്. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക്കലി യു ആർ മേക്കിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ദിസ് ആസ് എ പാഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ആ പാഷനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, പാഷനും ഉണ്ട്, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്, വി ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ വി വോണ്ട് ടു ഡു, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു മേക്ക് മണി ആസ് വെൽ. ദിസ് ഇസ് എ ബിസിനസ്. ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ്റെയും നടുവില്, അതായത് ബിസിനസ് മാത്രമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്ത് വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എടുത്ത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നോക്കി, റിസ്ക് റിവാർഡ് നോക്കി, യു ഷുഡ് വർക്ക് വിത്ത് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ്, അതായത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത്? 0.9%, 1%. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് 48,400 കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 47,900 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, 70 റുപ്പീസിന് ബൈ ചെയ്തു, 553 സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊരു റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് സെല്ലിങ്. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തോ, ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങിൽ എന്താ 80, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ, ലോങ് പൊസിഷൻ. അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സ് ആണ് പുട്ട് സൈഡിലെല്ലാം വരുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു അപ്സൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഒരു അപ്പ് മൂവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ബുള്ളിഷായി ഓൾ ടൈം ഹൈ ആയി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ദർ ഇസ് എ റിജക്ഷൻ സോൺ ആസ് വെൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഏതാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതിന് അടുത്ത് വരുന്ന എന്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ എം എ സ്കാൾപ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡു ബിലീവ് ദാറ്റ് മൈ trading style is better for scalping trades. അഖിൽ ബ്രോയുടെ സ്റ്റൈല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണ്. റിസ്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കുറച്ച് പോയിന്റ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കുറച്ച് പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ഈ ഒരു 288 ഓൾ ടൈം ഹൈ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ what is happening with our put side. Yeah, ഈ ഒരു റിവേഴ്സൽ പുൾ ബാക്ക് ആയി കണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രേഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഒരു സ്കാൾപ്പറുടെയും മൊമെന്റം ട്രേഡറിന് ഒരു എൻട്രി പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്കാൾപ്പറിന് ഒരു എൻട്രി കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്രയും ലോവസ്റ്റ് ലോ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൂടുതൽ ഓവർ സോൾഡ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ 363 ഞാൻ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് 392, 30 പോയിന്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ മൊമെന്റം ട്രേഡ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ചുകൂടെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അതൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൊമെന്റം ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കോ ഇപ്പോഴൊന്നും ഒരു എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട്, ആ ട്രേഡ് റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, അവിടെ നിന്ന് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ട്രേഡ് എടുത്ത് അതിൽ ഇപ്പോഴും 10 പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എൻ എ പേപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ദ വേ. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ സ്കാൾപ്പറിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ ട്രേഡ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ കോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറും. ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ 7 to 8 ട്രേഡ്സ് എ ഡേ. പക്ഷേ ആ 7 to 8 ട്രേഡ്സും സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. അതിലൊരു 2 ട്രേഡാണ് മൊമെന്റോ ആവുക. സ്കാൾപ്പിംഗ് പയ്യെ മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു മൊമെന്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടൈം വരുന്നുണ്ടാവും. സോ യു ഗൈസ് ഡിസൈഡ് വെദർ ആർ യു എ സ്കാൾപ്പർ, ആർ യു എ മൊമെന്റം ട്രേഡർ, ആർ യു എ പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ. പൊസിഷണൽ ട്രേഡേഴ്സിന് എന്താണ്, ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, എല്ലാ സൈഡ് ട്രേഡേഴ്സിനും ഇവിടെ ട്രേഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യുക. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 18,000 USD നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആണോ, നോ പ്രോബ്ലം, കം ഹിയർ, ലേൺ. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് 47 lakh. അത് വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടു capital as well, but you can think of this percentage wise. 1% profit here also you have made. Are you a scalper? Come here, no problem, you will get trades. സോ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ്, അതായത് ഞാൻ സ്കാൾപ്പർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പും പൊസിഷൻ ട്രേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ. പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല, മൊമെന്റം ട്രേഡ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ട്രേഡിനെല്ലാം സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ട്രേഡും ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ,
ബ്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഹാവ് സെൻഡ് എ ഫോം ടു സൗമ്യ. എന്താണ്, ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഫോം തന്നു. ആ ഫോമിൽ ആൻസർ കിട്ടി, ആ ട്രേഡർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇഫ് യു ആർ എൻ പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി, ഓർ എ സ്വിംഗ് ട്രേഡർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഹൗ ഡു യു make sure yes that is right? By doing practice. How do you practice? Now you have a capital which can be a learning cost as well. നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാനും പോകുന്നില്ല, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ ആണെന്നുള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So that as soon as possible you understand what kind of trader you are already way beyond 40 to 60% of the traders out there. Okay, so what is happening in the market is taking out all the sides, but by now you got what is FFC formation, and I'm going to discuss today. These are the concept: introduction to candlestick analysis and the candlestick messages, and understanding the basic patterns and their significance in the option trading, exploring the different type of candlestick patterns and their meanings, learning how to interpret a bullish and a bearish candle as per FFC concept. These are the four things which we are going to learn as an advanced level today. So make sure you guys keep a note and pen. ഇതൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു നോട്ട് ആൻഡ് പെൻ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച്, കാരണം ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഔട്ട് ദർ. ദിസ് ബിസിനസ് ഹാസ് നോട്ട് ഈവൻ മൂവ്ഡ്. ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു 10 to 15% മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ലൈക്ക് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ലൈക്ക് UK ഓർ US, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് നേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ 30 to 40% ഓഫ് people are already participating in the capital market. So we are now considering a large population. We are now at just 10%, and trust me, you are way beyond than what you think. AS ഒക്കെ വന്ന് ബാക്കിയുള്ള ജോബ് സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയർ, ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ബാക്ക് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? ബുള്ളിഷ് മൊമെന്റ് ഇൻ PCR, നിഫ്റ്റി 1.2 1.42, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 1.30. I don't know what is this PCR itself. Trust me brother, I really don't know. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടേതായ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ യു ആർ എന്നുള്ളത്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് യുവർ ട്രേഡിംഗ് സൈക്കോളജി. ലൈക്ക് Agil bro, I hope you have entered yesterday's trade as well. സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ബിക്കോസ് യു ആസ് മീ, നമ്മളൊരു എപ്പോഴാണ് ലെവൽ 2ലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ആർ ട്രേഡിംഗ് ലൈക്ക് എ ലെവൽ 2 ഗൈ, പക്ഷെ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ 11 days ടൈം ഫ്രെയിം. അത് ബ്രോനെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ഷമയുള്ള ഒരു ട്രേഡർ ആക്കി മാറ്റും. കുറച്ച് ജമ്പിൻ ചെയ്യാതെ യു ആർ എ momentum trader, so make sure your momentum trading is working well. See, am I making you confused or am I making sense to you guys? Because I believe if I know personally what kind of trader you are, then I'll be able to tell you that okay, these are the factors which I have encountered in my trading journey, so this one might helpful for you. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഈ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടലാവുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനത്തില് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയല്ല. സ്റ്റിൽ ഐ എം ലേണിംഗ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ്, അതിൽ നിന്നുള്ള ലേണിങ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഇഫ്
ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് നിങ്ങളൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുകയാണ്, നിങ്ങളൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുകയാണ്, നിങ്ങളൊരു സ്കാൾപ്പർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കുറച്ചുകൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ദെൻ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് എ റിസൾട്ട്സ്. പക്ഷേ നൗ യു one person is scalper, one person is momentum trader, one person is പൊസിഷണൽ ബയർ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സും ഈ ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സും ഈ ലൈവ് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ്സും ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ആണോ, യു ഹാവ് ഓൾറെഡി വൺ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ഔട്ട് ദർ. വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ്? സ്റ്റിൽ ഓൺ കോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പൊസിഷൻ റണ്ണിങ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ, ഫ്രം 47,885 എന്നാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് അവർ സോൺസ് അല്ലെ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ സോൺസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 48,407 റിജക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ലുക്സ് എ ഹാമർ ആൻഡ് എ കൺഫർമേഷൻ. ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്? ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു ട്രേഡ് കൂടെ നോക്കുന്നത്, യെസ്, ദിസ് 367 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ സോറി I was sharing this screen. 49,000 call option, 363 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 363 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ഉള്ളൊരു മാജിക് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് എന്തായിരുന്നു? 363 ആണ് അല്ലെ. നൗ ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ട്രെൻഡിങ് അറ്റ് 363. Now we can call this as a beautiful what? Rejection or a support? What do you guys interpret this? Is it a rejection or a support? I'm waiting for comments. I want each and every one of you to comment this. ഇന്ന് കോൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ 49,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ 363 ട്രേഡ് ആകുമ്പോൾ 48,500 വേ ബിയോണ്ടിലുള്ള പുട്ട് ഓപ്ഷനും ട്രേഡ് ആവുന്നത് 363 വാട്ട് യു തിങ്ക്? ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ആണോ റിജക്ഷൻ ആണോ അറ്റ് ദ പുട്ട് പ്രീമിയം? ആൻഡ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇൻ ദ കോൾ സൈഡ്? സപ്പോർട്ട് ആണോ റിജക്ഷൻ ആണോ? I'm waiting for your comments, by the way. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, കമൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പയ്യെ പോയിട്ട് ഒരു കോഫി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. ബ്രോ ഒരു എൻട്രിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് പുട്ട് സൈഡ് ആണോ കോൾ സൈഡ് ആണോ എന്നല്ല അറിയേണ്ടത്, എനിക്കൊരു എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ.
That's nice. ഓക്കെ, എൻട്രിക്ക് സാധ്യത രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത്. മൊമെന്റം, യു ആർ എ മൊമെന്റം ട്രേഡർ റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ മൊമെന്റം ട്രേഡേഴ്സിന് 48,375 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ബി എ പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 48,40 വെച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ബി എ കോൾ സൈഡ് ട്രേഡർ ടു. രണ്ടിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, രണ്ടിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇൻഡിസിഷൻ പോയിന്റ് ഫോർ എവ്രിവെയർ. ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത സോണിൽ നിന്നും, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സോൺ കട്ട് ചെയ്ത്, ലോവർ സോൺ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ബൈ ചെയ്യാത്തത്? ഈ ലോവർ സോണിൽ നിന്ന് ഒരു റിജക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ബൈ എടുക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി 10th പോയിട്ട് നമ്മൾ, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ എം റിയലി സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, സോറി. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അതായത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സ്പോട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് 48,375 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 47,700 ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 48,040 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ബി എ കോൾ സൈഡ് ട്രേഡർ, മൊമെന്റം ട്രേഡ് കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഓൺ എ ലോങ് അല്ലേ, ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ലോങ് സൈഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലോങ് ട്രേഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഈ റേഞ്ച് ഫോർവേഡിന്റെ ലോവർ സോണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സോണിലേക്ക്, അതായത് നമ്മളുടെ ട്രേഡിംഗ് സോണായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു സോൺ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അറ്റ് 47,808 ഓൺ എ 12th ജാനുവരി ഫ്രൈഡേ എൻ്റർ ചെയ്തതാണ്. അത് എക്സാക്ട്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അന്നത്തെ തന്നെ 7:30 ഇൻ ദ ഈവനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് റൺ ചെയ്തിട്ട് ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 7:30 എത്ര മണിയാ, 10 o'clock is 3:30. അപ്പോൾ ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ പുറകിൽ 12:30 1 മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു 100 ലോട്ട് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ ഒന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ലോവർ സോൺ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡ് സോണിലേക്ക് കടന്നു, മിഡ് സോണിൽ റിജക്ഷൻ എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തു. അപ്പർ സോണിൽ റിജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം, സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു പുഷ് റിജക്ട് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് വരാനും സാധ്യത ഇവിടെ കൂടുതലാണ്, കൺസിഡറിങ് ടുമോറോസ് എക്സ്പയറി. And then we are going to see this option selling. Look at this. ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, കോൾ സൈഡിലുള്ള പ്രീമിയത്തിനെ വീണ്ടും സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പക്ഷെ ഇവിടെ കോൾ സൈഡിലുള്ള പ്രീമിയം ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറും. ദെൻ ദ ഷോർട്ട് കവറിങ് ഹാപ്പൻസ്. ആ ഷോർട്ട് കവറിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവാൻ പറ്റുമോ ആസ് എ സ്കാൾപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇപ്പൊ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത്, വാട്ട് ഐ സീ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഗോ വിത്ത് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്, ബട്ട് വാട്ട് ഐ സീ ഇസ് ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ബൈയിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അബോവ് 47,184. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഞാനൊരു കോൾ സൈഡിലെ ട്രേഡിലാണ് ഉള്ളത്. Agil bro, is it clear? Oops.
സോറി ഗൈസ്, കോഫിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. 2 minutes, I'll be back. So what's happening? What am I seeing and what I think എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു. പക്ഷേ this one again വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി കണ്ടറിയണം. ടു 83 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴും സേഫ് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എൻട്രിയും ആയിട്ടില്ല ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്. 283 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഈ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ റിജക്ഷൻ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഞാൻ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്കാൾപ്പേഴ്സിന് വീണ്ടും ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ സീറോ റിസ്ക് എൻട്രി 326 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രിയിൽ 140 ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുകയാണ്. വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാം. സേഫ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രീമിയം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആയിട്ട് 383 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കോൾ സൈഡിൽ നിൽക്കാം. ബട്ട് അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ടേണിംഗ് ഔട്ട് ടു ബി എ മൊമെന്റം ട്രേഡ് നമ്മൾ എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് 326 എബോവ് കോൾ സൈഡ് പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് 362 ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. കൺവിൻസിങ് ആയ ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയോ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻട്രീസിൽ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് എയ്തർ ഓൺ കോൾ സൈഡ് ഓർ പുട്ട് സൈഡ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും
എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം മാർക്കറ്റ് പോവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം. കാരണം ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസിഷൻ പോയിന്റ് ഫോർ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പുട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്, ആസ് എ ട്രേഡർ റിസ്ക് കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ്? പുട്ട് സൈഡാണ്. അപ്പൊ പുട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ റിസ്കിന് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം പുട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കോള് ബൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കാം. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഒരു സ്കാൾപ്പിങ്ങിന്റെ എൻട്രി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രീസിലാണ്. 140 ആണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 188 എബോവ് മാർക്കറ്റ് സോളിഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ വിത്ത് വൺ മോർ എൻട്രി. അതൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക. 183 അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ഹൈ അല്ല, വീണ്ടും ഒരു റിവേഴ്സൽ കൊടുത്ത് 183 സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു സേഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് കിട്ടുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പുട്ട് സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നത്. സോറി.
സോറി, അതായത് മ്യൂട്ടായി പോയി. 140ൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ നിന്നൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി വന്നതുകൊണ്ടാണ്. 283 അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 48,200 കോൾ ഓപ്ഷൻ 283 ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ദിസ് 326 എബോവ് ട്രേഡ് ആകുമ്പോൾ 362ലേക്കുള്ള ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ് ഫുഡ് സൈഡിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 326 എബോവ് ട്രേഡ് ആവണം അതിന് കേട്ടോ. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ. ഇത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ കൂടെ വരികയാണെങ്കിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Excuse me. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ. ഈ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഈ ഹൈ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് മിനിറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട് എസ് എ റിജക്ഷൻ. 48,200 കോൾ ഓപ്ഷനിൽ 283 റിജക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ റിസ്കിനടുത്ത് സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്തൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് കൂടെ അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ദിസ് ടൈം ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി നോട്ട് ഓൺലി എ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആസ് വെൽ. ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ റിജക്ഷൻ കണ്ടോ, ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം ഈ ഒരു സോണിൽ റിജക്ഷൻ ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലോവർ സോണിലേക്ക്, അതായത് ലോവർ ബാൻഡിലേക്ക്, ഇഫ് നോട്ട് ദിസ് മച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് മച്ച് വരാനുള്ള ഒരു ഹൗ മെനി 200 പോയിന്റ്സ് സ്പോട്ടിലും ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടെ ഉള്ള ഒരു പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന്റെ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ലോസ് ആണ്. ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ വരുന്നതെല്ലാം ലോസിലാണുള്ളത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 54 ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും 98 ആണ് ട്രേഡ് ആവുന്നത്. ഇപ്പോഴും സെല്ലേഴ്സ് വീണ്ടും സെല്ല് ചെയ്ത് കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് വൺ 383ൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 49,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ 363 എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ 48,500ന്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ 363 എന്നുള്ളതും, അതായത് ഈ ഒരു നമ്പർ തമ്മിൽ ദർ ഇസ് എ കോറിലേഷൻ അല്ലേ. നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 363 വരെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം, പാറ്റേൺസ് നോക്കാതെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗരിതം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 363 എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നോക്കുക.
ഇമാജിൻ ഒരു അൽഗരിതം ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അൽഗരിത്തിന് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. എവറി ടൈം യു ഗെറ്റ് എ 363 യു സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ്, എവറി ടൈം യു ഗെറ്റ് എ 363 യു സ്റ്റാർട്ട് ബൈയിങ്. അവിടെ നിന്നും 20 പോയിന്റ്സ് റിസ്ക് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്, 20 പോയിന്റ്സ് റിസ്ക് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റോബോട്ടിക്സ് മാനേജ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ മാച്ചസ് സം ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ട്രേഡ് ആണ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്. ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിൽ 48,200 പി 283 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് എബോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡിലാണ് എൻട്രി എടുക്കുക. അതേ 283 റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് 48,500 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എൻട്രി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് അപ് ടു എ മൊമെന്റം ട്രേഡ്. സോ യെസ്റ്റർഡേസ് ലേണിംഗ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? മൊമെന്റം ട്രേഡ്സും സേഫ് എൻട്രീസും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എൻട്രി ഏത് സൈഡിലാണോ കൺഫേം ആവുന്നത് ആ എൻട്രി എടുക്കാം. ഈ ഒരു എൻട്രി എവിടെ കൺഫേം ആവുമ്പോഴും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതർ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിലും പുട്ട് സൈഡിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു എൻട്രി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എൻട്രിയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ എൻട്രി ട്രൈ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സ്കാൾപ്പിംഗ് പ്ലസ് എ മൊമെന്റം ട്രേഡ്. ഇന്നത്തെ ഡേയുടെ മൊമെന്റം തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓൺ ദ അപ് സൈഡ് ആണോ ഡൗൺ സൈഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അനദർ 5 more minutes you guys will be in a trade. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിലേക്ക് അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിലെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ഒരു ട്രേഡ്സ്, രണ്ട് ട്രേഡ്സ് ഇന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും വരച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ഇതിന് പുറകിലിരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ സമയം മാർക്കറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് എവിടെയാണ്, ഡൗ ജോൺസ് എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, XAUSD എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, INR/USD എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം, ഡൗ ജോൺസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ BTCയിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം, യെസ്റ്റർഡേ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ കമാൺ, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ടാബ്, നമ്മൾ ആ ട്രേഡ് മിസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് 4 more minutes. 4 more minutes ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പർ ട്രേഡിംഗ് പോർട്ട്ഫോളിയോന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, അക്കൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no trading data here. ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയാൽ all the way down ട്രേഡിംഗ് ജേർണൽ. യെസ്, ട്രേഡിംഗ് ജേർണലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി, യെസ്, യു ഗോട്ട് ദ അക്കൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഓൺ December 19th നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിത്ത് 1 lakh ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, 1 lakh USD ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഫ്രം ദർ 283, 193, 123, 201 അങ്ങനെ ചെറിയ 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 പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി. ദെൻ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് നമ്മൾ എടുത്തു തുടങ്ങി. പിന്നെ ആ പ്രോഫിറ്റ് 800, 1000, 390, ചെറിയ ചെറിയ ലോസും കുറച്ച് വലിയ വലിയ പ്രോഫിറ്റും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 19,000 ലോസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ട്രേഡ് 27,000 പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറി. അഗെയിൻ 22,000 ലോസുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറവായി വന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, December 25th കഴിയുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മന്ത് എൻഡ് വരെ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1 lakhൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോഴും 131ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ്, അല്ലേ? കുറച്ച് സമയം വരെ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. മാർക്കറ്റിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ ബിഗൺ. ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ $162 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം 162 ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ, ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ
ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഈവനിങ്ങിൽ, അതായത് ന്യൂ ഇയറിൽ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ അവൈലബിൾ അല്ല, നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഹിറ്റിംഗ് 263 ഹിയർ. ദെയർ യു 263 റിഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഐ എം എൻട്രിങ് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ് സ്കാൾപ്പിംഗ്. പ്രീമിയം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ 263 എൻട്രി ആൻഡ് 260 സെൽ. രണ്ട് ഓർഡർ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ ഓർഡറും സെൽ ഓർഡറും അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഈ ട്രേഡ് തന്നെ മതി. 283 നമ്മളുടെ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 283 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 5-10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ടു അവർ സ്റ്റോറി. യാ, ജാനുവരി 2 ആകുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു $258 നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ലുക്ക് അറ്റ് ദസ് 26, 40, 500 ചെറിയ ചെറിയ ലോസിൽ വലിയ വലിയ പ്രോഫിറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 1,56,000, 1,66,000, 20,000, 61,000. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ 61,000 പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ. നമ്മളുടെ ഈ ട്രേഡും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ ട്രേഡും ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഗൈസ് ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ട്രേഡ് ഇൻ ആർ FFC. See, for example, 10K capital, once you become 1 lakh, 1 lakh is not a capital from your account. Just imagine, നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് 10K നിന്നും 1 ലാക്കിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 വരുന്ന സ്ട്രഗിൾസ്, മൈൻഡ് സെറ്റ്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ്, നിങ്ങൾ അതിൽ റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇമാജിൻ, ആ സമയത്ത് 1 lakh ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് 20,000, 10,000 എടുത്ത് മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. വെറും 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക്? I'm waiting for your answers, buddies. സോ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ മൂവിന്റെ എക്സാക്ട് പോയിന്റിൽ 283 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. എൻട്രി പോയിന്റും എക്സിറ്റ് പോയിന്റും ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എൻട്രിയിൽ. ഈ ഒരു എൻട്രി കൂടെ ഫെയിൽ ആവുമ്പോൾ കോൾ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് that momentum trade is just minutes away. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൂടെ പയ്യെ ആവറേജ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. The day looks cost to cost so far. ഒരു സ്മോൾ പ്രോഫിറ്റ് അത് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ആക്കാം. Any scalpers out there? എൻട്രിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. സ്കാൾപ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ?
റിസ്കിനടുത്തുള്ള സമയത്ത്, അതായത് ഇത്രയും നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് കോൾ സൈഡ് ഇപ്പൊ പോയി പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്ത ഏറ്റവും കുറവ് റിസ്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻട്രി എടുത്ത സ്കാൾപ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 1 second guys, I'll just connect to my charger. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫായി പോയി. സോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ സെല്ലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. കോൾ സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പൊ സെല്ലേഴ്സിനുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ഫെയ്ഡ് അവേ. ബൈ ദ വേ, നമ്മളിപ്പോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ പൊസിഷൻസ് പോയി ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യാ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ അപ്പർ സോൺ. ഈ ഒരു സോണിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ സോൺ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ദ ലോവർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സോൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ റിജക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് സൈൻ ഫോർ ദ പുട്ട് സ്കാൾപ്പിംഗ്. ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ മൊമെന്റം ട്രേഡിൽ, അതായത് റിസ്കിന് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ 48,375 വരെ പോകുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം? പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ ട്രേഡ് അവൈലബിലിറ്റി. ഒരു ഈ ട്രേഡിന്റെ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് റിസ്ക് ഇസ് 25 ആൻഡ് what is the reward? How much points you can get? Risk percentage? No, I'm not able to understand this. 48,217 entry. Profit level. Oh, this is on call side. 217 entry, 48,375 stop loss. 47,652. അതായത് 130 പോയിന്റ്സ് 140 പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ഒരു 600 പോയിന്റ്സ് 1:4 റിസ്ക് റിവാർഡുള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് പുട്ട് സൈഡിൽ കേട്ടോ. മൊമെന്റം ട്രേഡ്. Scalping, still that 326 itself is acting as a resistance. കോസ്റ്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ഫെയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, ഈ ക്യാൻഡിൽ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോഴെല്ലാം ബുൾസിന് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഫോർവേഡിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ദിസ് ട്രേഡ്. ദിസ് ട്രേഡ് വിൽ ബി ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ്. 90% പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രേഡ് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പയ്യെ മാർക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പുട്ട് സൈഡിലെ പ്രീമിയം 533 ഇന്ന് കറന്റ്ലി ട്രേഡ് ആവുന്ന ലെവൽ എത്രയാ? കറന്റ്ലി, okay, I'll just close this entry.
I'll go and see here. Yeah, 533 76 ആണ് ട്രേഡ് ആവുന്നത്. കോൾ സൈഡിൽ 70 നിന്നും 167 ആണ് ട്രേഡ് ആവുന്നത്. സോ അപ്സൈഡ് റേഞ്ച് വേസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രേഡിന്? നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് 97,000 rupees capital ഉപയോഗിച്ചിട്ട് you are able to make 8,000 rupees profit. 10%, 8% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ദിസ് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ്. 10% profit even in the option selling you can make it on a weekly holding basis. Wow, that is great, man. What else? Okay, since you guys are waiting for so long, let us discuss the concepts. Let me take this and share a screen. Basically, candlesticks in the message from the basics. I assume that you guys don't even know എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇന്നത്തെ ലൈവ് തൊട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിന്റെ സൈക്കോളജി തൊട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. വാട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് വി ഹാവ്? 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? വി ഹാവ് 4 പോയിന്റ്സ് in any given candle. What are the points? Can you just type? ഒരു ക്യാൻഡിലിന് എത്ര 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്? ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ? Let us make it interesting, man. What are the 4 points as a candlestick we have? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസിൽ ഓപ്ഷനോ പ്രീമിയമോ സ്റ്റോക്സോ വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഈ ഒരു അസറ്റിൽ 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ 4 പോയിന്റ്സ്? ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ ആൻഡ് എ ക്ലോസ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്, high, meanwhile look at the C 283 നല്ല പോലെ റിജക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സീറോ റിസ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് കേട്ടോ. These are the 4 points we have as far as a price of a stock, in options, whatever you consider, right? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന 4 വാല്യൂസിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കാൻഡിൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു കോൾ us what? Basically this one we are going to call as a bullish candle. Do you agree with me, guys? ബേസിക്സ് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കും. കാരണം ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈവ് സെഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് യൂട്യൂബിന്റെ അനാലിറ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലൈവിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഹൈ ലോ ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് വന്നു അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈ ലോ ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ 2 പ്രൈസിനെയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഈ ഒരു ക്ലോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ദിസ് ഗുഡ്
green candle will be turned out to be a red candle. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണ്? ഒരു പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആ പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. ആ ഒരു ക്യാൻഡിലിനെ നമ്മൾ റെഡ് ആയിട്ടും, അല്ല ബയേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്യാൻഡിലിനെ ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടും, ഓപ്പണിനെയും ഹൈനെയും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ സൈക്കോളജിയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റ്? സോ ഈ ഒരു സെല്ലേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഏത് കൈൻഡിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ക്ലോസിങ് ഇങ്ങനെയാവാം, ഇങ്ങനെയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആവാം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിൽ ക്യാൻഡിലാണ്, ഒരു ക്യാൻഡിലിന് വിക്കും ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഐഡിയൽ ക്ലോസിംഗ് ആണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ട്രേഡ്, ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോമായി, അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ ക്ലോസിംഗ് വരാനും സാധ്യതയില്ലേ? ഓപ്പൺ ഇവിടെയാവാം, മാർക്കറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് പോവാം, എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെയും ക്ലോസ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലേഴ്സ് ഓർ ബയേഴ്സ്? ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെൻഡിലേക്കും അതുപോലെ ട്രെൻഡിന്റെ ഇതിലേക്കും സൈക്കോളജിയിലേക്കും കടന്നു വരാം. കാരണം ഇത് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ഈ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ഫോർമേഷന്റെ സൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് FFC നമ്മൾ യുനോ സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കൺട്രോളിലുള്ളത്? സെല്ലേഴ്സ് ആണോ കൺട്രോളിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സ് ആണോ കൺട്രോളിലുള്ളത്? Candle is looking like this. I want comment from you guys. Without that, I'm not moving further. വെറുതെ കണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. I'll just skip that part. ട്രേഡ്സ് മാത്രം സംസാരിച്ചു പോവാം. ആ ട്രേഡ് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പിന്നീട് എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഐ വാണ്ട് കമന്റ്സ്. What do you guys think? Is it sellers are in control or buyers are in control in this particular candle? This candle. Who are in control? I'm waiting for your comments. Sellers are in control. Yes. Right? I think only Soumya is keen to learn. Others are still waiting. Or are you guys understanding? Or you are thinking, oh my god, man, these are the very, very basics. Without understanding this, how could I become a trader? ഇത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സെല്ലേഴ്സിന്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു 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 വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും മാറുന്നുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, നൗ ഡയറക്ട്ലി ഐ എം ജമ്പിങ് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് ടു കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് അഡീഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ക്യാൻഡിലും കൂടെ ഇതേപോലെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. നൗ ദ സിമിലർ ക്യാൻഡിൽ കംസ്. And this time, അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് എവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 4 വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സും കളറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് where is the open, high, low, close of that particular candle. Correct? So this candle opened here,
closed here. Now you tell me who is in control. Not in this particular candle, you have to read both these candles. I'll say first this one. ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് കൺട്രോളിലുള്ളത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഇഫ് യു ആഡ് ദീസ് ടു ക്യാൻഡിൽസ് ടുഗദർ, we are doing candlestick addition. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത്? ഹൂ ഇസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഇഫ് യു ആഡ് ദീസ് ടു ക്യാൻഡിൽസ്? Tamim, sellers. Okay, that was the previous comment. If you add these two candles, who's in control? Now is also you are saying, is it on a sellers are in control? Nobody is able to control this. So imagine I have two candles. I'm going to add those candles. I have high and low. Where is the opening of the first candle? Opening of the first candle എവിടെയാ? മുകളിലാണ് അല്ലേ? ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ എവിടെയാ? ഇവിടെയാണ്. Now Soumya, you said nobody is in control. If I ask you, now the buyers are in control, do you agree with me or not? If I add these two candles, I would say now the buyers are in control. Even this is a red candle, I would say buyers are in control. Do you agree with me that? Tamim, buyers trying but sellers controlling. Why don't you think in a vice versa? What is the problem you are facing to think in a vice versa? I would say buyers are controlling more, but sellers are failing. If I say like that, do you agree with me, Tamim? Where are we? We are still at our level. Cost to cost, by the way. There is nothing we can do. Let us discuss and learn this one. At least today we are going to finish this one. If I say sellers are not in control, buyers are in control, do you agree with me? Yes, you do. Who's in control? If I draw something like that, this is a candle. Now I'm going to read percentage wise. If I keep this percentage from here to here, I have a 49 points. From whole candle, I have 100 points. Wow, that came beautifully. And this body, if I take just body of this particular candle, I have 45 points. See, without even telling you how many points difference it was, I was able to say it was a buyers in control. നമ്മൾ 100 പോയിന്റ്സ് അല്ല അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 100 പോയിന്റ്സ് എയിം ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതല്ല ഹൈയും ലോയും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി എക്സാക്ട്ലി പ്രിസൈസ്ലി 100 പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ അല്ലേ? എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 49% ബയേഴ്സ് ആർ കൺട്രോളിങ്. ദ സോളിഡ് ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും ക്ലോസിങ്ങിനെയാണ് ഒരു ക്യാൻഡിലിനെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാരണം ആദ്യം the first point is you have to refer the closing part, because in the beginning market tried to sell from the top, but at the bottom what happened?
buyers are pushing towards the upside, and the closing is which side? For this particular candle, first candle, market tried pushing downside, but the closing is above. If you look at the closing of a particular candle, then you can read this is not a seller's candle. Actual pressure is behind this buyers. Because whenever market falls, buyers are trying to accumulate that stock. Are you getting me? You should listen to the closing. Candle is still red, that's why. I understand, Tamim. I completely respect what you said, but do you agree with me now? Because buyers are trying to push towards the closing. In the background, buyers have started entering the trade. Did we hit our target? നമ്മൾ നേരത്തെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തോ? കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെൽ ലിമിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? 360 ആണ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ദ വേ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു സെഷനും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐ ആം എൻജോയിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ, മാൻ. So what's happening? One side, sellers are trying hard enough to keep this level. One side, sorry, buyers are trying hard to keep this level, but it is failing. On the other side, okay, 1 2 3 consecutive candle, and this is a fourth candle at a support. Whenever the premium shoots, sellers are selling at this point. Premium both the sides, 48,500 also getting sold by the sellers if the premium is not sustaining above 330. ഓക്കെ, സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രയൽ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. 330ലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രയൽ ചെയ്തു, 326ലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു. ദിസ് ട്രേഡ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സിറ്റ് ഇൻ എ ലോസ്, എയ്തർ ഇൻ എ കോസ്റ്റ് or in a profit. Scalpers out there, this trade we are not going to book in a loss, either in a cost or in a profit. Tamim, you agree with me, right? Yes. On a closing basis, if you see that candle, even if it's in a red, who is trying to take that control? Okay, who's trying to take that control എന്നുള്ളതാണ് we have to see. Yes, we got our target hit, but one premium we are just holding it. The average premium is holding. ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് ആർ ഡേ ലുക്കിംഗ്? ഡേസ് 1K പ്രോഫിറ്റിന് പ്ലസ് ആണ് ഡേ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ? ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സ് അല്ലേ? Am I going to book this profits? സി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 362 എന്നുള്ളത് 360യിൽ റിജക്ഷൻ. വാട്ട് എ പ്രിസൈസ്ഡ് ടാർഗറ്റ് ദാറ്റ് വാസ്. നമ്മൾ 360 കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 360.95 മാർക്കറ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ്. ആ ടാർഗറ്റ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആർ വി റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ വി ആർ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ, ഐ ഹാവ് booked some of my profits. I'm holding some of my positions as well. This trade, I am not going to let it run as a loser. That is the first and foremost message I want to convey it.
So, how many of you were there in this put trade and booked profits? Can you guys just comment if you guys were there, or you guys were watching for a good non-risky trade? But brother, you haven't got one. Okay. You are also there, Soumya. So brothers and sisters, you haven't got one trade yet for the safest entry. But I think Soumya would have taken a you know PSI trade on a scalping, if I am right. I am. Yes, the first trade was lost. That's fine. That happens. See, before getting your message, I could say that you could have taken a trade. No, I'm just watching. No problem, bro. That's completely fine. This is for an education purpose, by the way. You don't have to take any trades at all. It is as per your wish, you know. So I'm just scrolling the non-registration of SEBI registered analysis. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Back to our questions. We'll go back. What is happening? And this premium അല്ലേ, ഈ പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈയും ലോയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിനെയും ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാൻഡിലാണ് കിട്ടുന്നത്? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ എന്നുള്ള ഒരു സൈക്കോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ just imagine, now things are getting easy. Now the closing is here. What is the answer? The candle addition closing also going to be here, and it is very easy. You guys, comment it or understand it. This is sellers are in control. Now the second candle closes here, then automatically this candle message itself will turn out to be a kind of a candle, but still in red. But by the week, you will be able to understand the pressure of buyers are so high. Buyers are in control. I hope you guys agree with me with this. So the candle addition message. Now we are going to do it in a real time. What is the candlestick pattern is forming at this location? Who is in control? If I take this high and this low, and if I take the opening here, and previously this was something like this. Previously it was something like this, but now it is turning to be a sellers in control. Premium is getting sold off every high. What can happen next? There are only two options. The sellers can be right or they can be wrong. So how do we take our entries? We take on 4 situations അല്ലേ? സെല്ലേഴ്സ് റോങ് ആവുന്ന സമയത്തും സെല്ലേഴ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുക. അപ്പൊ സെല്ലേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ 4 തവണ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സെല്ലേഴ്സ് ഒരു തവണയല്ലേ ശരിക്കാവുന്നുള്ളൂ? അല്ല, സെല്ലേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയാണെങ്കിലും പുട്ട് സൈഡിൽ പേടിക്കുകയാണെങ്കിലും, കോൾ സൈഡിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിലും പുട്ട് സൈഡിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിലും, യു ഗോട്ട് 4 സിനാരിയോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോളിലാണോ പുട്ടിലാണോ നിങ്ങൾ? അപ്പൊ യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ്. കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Missed it? No, just watching. That's fine, that's fine, that's completely fine. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒരു 4 സിനാരിയോസ്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാമർ ഫോർമേഷൻ വന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ,
ഇത് എപ്പോഴാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇന്നത്തെ ഹോൾ ക്യാൻഡിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഏറ്റവും ലോ പോയിന്റിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോയി, ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് this level, then turning out to be this level. ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ആവുമ്പോഴോ, ദിസ് ഇസ് സോളിഡ് ബൈയിങ്. ഈ സോളിഡ് ബൈയിങ്ങിൽ ഓൺ ദ ടോപ്പിലാണ്, ഒരു ട്രെൻഡ് അപ്സൈഡിലാണ് ഒരു റിജക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സോളിഡ് ബൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ദിസ് ലെവൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സോളിഡ് സെല്ലിങ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് 48,280 എന്ന് പറയുന്നതിനും 48,245 എന്ന് പറയുന്നതും ഉള്ളൊരു 40 പോയിന്റിൽ പ്രീമിയംസ് മൂവ് ആവുന്ന 20 പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? സീറോ റിസ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നൗ ഇമാജിൻ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് ട്രേഡിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും സമയം, അതായത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, 10:30 തൊട്ട് 1:30 11:30 വരെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ 1 അവറുടെ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയിലിംഗ്, ഐ വിൽ ഡ്രോ റിവേഴ്സ് വൈസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയിലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓപ്പണിംഗ് എവിടെയാ വരുന്നത്? ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ ക്യാൻഡിൽ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫെയിൽ ആണെങ്കിലോ, കോൾ സൈഡിൽ ഒരു മൊമന്റം ട്രേഡ്, കോൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രീമിയം സെല്ലേഴ്സ് വർ ട്രൈയിങ്, പക്ഷെ ദേ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ വരും. ഇനി മൂവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നോ ബഡി ക്യാൻ മേക്ക് ദ ബയേഴ്സ് വീക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കോൾ സൈഡിൽ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ അവർ കൺട്രോളിലാണെങ്കിലോ, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ചുകൂടെ റെഡ് കളറിലായി വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. I hope I am very, very clear on the candlestick addition and understanding of the candlestick message. Now we are going to basic candlestick patterns and their significance in the option trading, the second topic. Am I clear with the first topic? Am I clear with the first topic? മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. So I'm going to delete all of this. Candlestick addition, അതുപോലെ തന്നെ candlestick subtraction, കൂടാതെ candlestick formation, മെസ്സേജിൽ ആരാണുള്ളത്, ആരാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് കൺട്രോളിലുള്ളത്. ആസ് എ ട്രേഡർ നമ്മൾ 4 കൈൻഡ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ആണ് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെസ്സേജിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പറയുകയാണ്. വൺ മെസ്സേജസ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്ത്, അനദർ മെസ്സേജസ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്ന സമയത്ത്. കറക്റ്റ്? അത് കോൾ സൈഡിലും സംഭവിക്കാം, അത് പുട്ട് സൈഡിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ വി ഗോട്ട് ദിസ് 33% വിൻ റേഷ്യോ. റിമൈനിങ് ടൈം ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് എൻട്രി is the best solution. Okay, so I hope I'm clear with the first topic. Am I clear? If you guys are 100%, then we'll move forward the second topic. So the profits is 1k is turning out to be 940, 900. പക്ഷേ the points, നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വീണ്ടും റിവേഴ്സൽ അടിച്ച് ഈ 262 കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? What I'm going to do, I'm going to do one more scalping trade.
ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 326 വീണ്ടും ഒരു പുട്ട് സൈഡ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. റിസ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി എ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ് as well. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ലിമിറ്റ് എൻട്രി ആണ്. യെസ്, ഓർഡർ ഗോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. 326. ഈ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Those who are waiting for a new entry, 326 entry, 326 stop loss. This time the scalping trade can turn out to be a positional trade as well. So out of this 200 lots, what I'm going to do, okay, there is some maintenance is going on, that's fine. Yeah, this time your reading, you can make a note, this is a target extension message. You will get understanding while I'm explaining that concept, but for now just imagine this is a chance of target extension. Whether target extension is happening towards 438 എന്നുള്ളതെല്ലാം, അതായത് മൊമെന്റം ട്രേഡ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് റിസ്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് റിസ്ക് ഉള്ള സമയമാണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിസ്ക്. നമ്മൾ റോങ് ആണെന്ന് അറിയാൻ കോൾ സൈഡിൽ റിസ്ക് വളരെ അടുത്താണ്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മൊമെന്റം പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാം. റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. 326 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് 326 പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. ദിസ് കാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. ഈ കാൻഡിൽ റിവേഴ്സ് ആവണം. ഈ ട്രേഡ് 1140 ആവുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബോവ് ദിസ് ലെവൽ. ഈ മെസ്സേജ് ഇത് പുൾ ബാക്ക് ആയിരുന്നു, ഒരു എൻട്രി കൂടെ കൊടുത്തതാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇത്രയും ഒരു നല്ലൊരു എൻഗൾഫിംഗ് ക്യാൻഡിൽ കൊടുത്തു. ആ എൻഗൾഫിംഗ് ക്യാൻഡിലിന്റെ റീഡിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാതെ പുൾ ബാക്ക് കൊടുത്ത് പുതിയ എൻട്രിക്ക് കൂടെ ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മൊമെന്റം ട്രേഡ് ഗൈസ്. ബട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഫെയിൽ. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് ബിലോ 326, ദിസ് ക്യാൻ ഫെയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ലോട്ടും ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ 2 ലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറും. ന്യൂ ട്രേഡിംഗ് ഹൊറിസൺ BSC കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ്. Benefit of BSC currency is lower transaction fees to maximize your trading opportunities. Strategize smarter, explore more on our blog. BSC കറൻസി കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ റിസ്കിന് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻട്രി എടുത്താലുള്ള ഗുണം കണ്ടോ? നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം എൻട്രി കിട്ടിയ അതേ പോയിന്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു മൂവ്മെന്റും വരാതെ നമ്മളുടെ എൻട്രി പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Beautiful reading. Thank you so much. ഇതാരും കമന്റ് ചെയ്തതല്ല. ബൈ ദ വേ, നിങ്ങളൊന്നും കമന്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ട്രേഡ് റോങ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആ മൊമെന്റിൽ ആ സമയത്ത് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ആവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഗട്ട് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഓഫ്. ഷോ ഓഫ് ആണോ? കൂടി പോകുന്നുണ്ടോ? കുറയ്ക്കാം, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിൽ 326 നിന്നുകൊണ്ട് 326 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ട്രേഡിൽ നിൽക്കാം. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് ബോത്ത് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇഫ് 326 ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഔട്ട്. കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ട്രേഡ് നഷ്ടത്തിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
That is the message. Call side എവിടെ? Call side എവിടെ? ഓക്കെ, ഈ പുഷ് ഉണ്ടല്ലോ, കോൾ സൈഡിൽ പുഷ് 259 എബോ ട്രേഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 283ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ 283 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. കോൾ സൈഡിൽ 283 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. പുട്ട് സൈഡ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ സൈഡിൽ ട്രേഡ് വെക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. കോൾ സൈഡിൽ 259 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട്, നേരത്തെ 283 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 259 എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ദ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ഇസ് ടേണിംഗ് ഔട്ട് ടു ബി എ മൊമെന്റം ട്രേഡ്. സോ ഐ എം നോട്ട് കീപ്പിംഗ് എനി ടാർഗറ്റ് ഫോർ ടൈം ബീയിങ്. ടാർഗറ്റ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ട്രേഡിനെ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 10:30 to 11:30 ഒരു ഹാമർ ഫോർമേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഹാമറിനെ വീണ്ടും കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ റീഡിങ് ഇസ് ഗുഡ്. ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അപ്പർ സോണിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് സോണിന്റെ അപ്പർ സോണിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പർ ബാൻഡിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ, ദെൻ എ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ പുഷിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ upside, but it is also getting failed, and now it is matter of time how much profit we are going to book in that particular trade. It's just matter of time. If we are right, this candle itself can be trading above more than 362. This candle closing itself can trade above 362. Sorry, this is what I was explaining. This candle itself can trade above 362. നമ്മൾ ഒരു ലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു ലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ 10K ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് 700 is 7% return on investment. Trust me guys, you guys are seeing very very small profit, but this is just a beginning. As I have shown the paper trading account with 1 lakh capital, now we are trading in a 5 lakh plus USD. That is a good amount after it's in a being a month time frame. അപ്പോൾ ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 ലെവൽ 3 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 1 lakh ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി വന്നൊരു 10,000 എന്ന് പറയുന്നത് 10% മാത്രമാണ്. അത് ഡെയിലി വന്നൊരു 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ 1 lakh നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രേഡിലേക്ക് ഇട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് സ്മൂത്ത് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയരുത്. ബിക്കോസ് you don't know what kind of trader you are. Maybe you think this is what I am, but റിസൾട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ ആണെന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ മേക്ക് റിസ്ക്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 362 ഈ ക്യാൻഡിൽ എബോ ട്രേഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ, അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വരാമോ? ഇപ്പൊ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് 362 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് അടിക്കാമോ? നൗ 362 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ട്രailing ആയിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. ആ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഈ എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്ക് ദർ ഇസ് നോ വേ. ബിക്കോസ് റിസ്ക് എടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റിസ്ക് നയ്യേ തോ ഇഷ്ക് നയ്യേ അല്ലെ. ഈ റിസ്ക് എങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ മാർക്കറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ന്യൂ മെസ്സേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സോൺ പുൾ ബാക്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ലോട്ട് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു ലോട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് 390 ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. റിമൈനിങ് ലോട്ട് ഐ എം റണ്ണിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ബേസിസ്. ഐ ആം ബുക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് വെൽ. മതി, കുഴപ്പമില്ല. ആ ട്രേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊമെന്റം പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. വി ആറിന് 2.2K, 100K, 1000 രൂപയായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2.2 ഉണ്ട്. സോ വി ആർ സ്കാൾപ്പേഴ്സ്, റൈറ്റ്? How many momentum traders are there? How many profits you guys booked at? What is your traders looking? How is your day is looking? Is it a green or red? And how was this trade? Excuse me, let me just stretch myself. അത് മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആണ്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. കോൾ സൈഡിൽ 283 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇത്രയും ചെറിയൊരു റിസ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? I want to understand. So because is this giving some value to you, or you don't have a monetary benefit, but I learned a beautiful trade here? Please do comment that as well. Are you learning some trades, or are you making some profits, or it's a learning day, red, green? Sellers would have been happy this time. ഈ ഒരു ട്രേഡ് റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് പ്രോഫിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന്റെ ട്രേഡ് 7 lakh. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രീമിയംസ്. 54 rupees ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീമിയം ഇപ്പൊ 62 എവ്രി ഹൈ they are trying. Every high 1.48% return on investment. Instead of 7 lakh, you can just calculate it by just percentage wise. It is 1.48% without doing nothing. You have sold it on the last week. Let's say you sold it on Thursday and you are waiting for the result. നമ്മൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് missed the trade, but it is a learning day. Yeah, that's good. No problem, brother. Keep learning it, keep practicing it. Even you can open a trading view account, paper trading. You can practice it, make sure what kind of trader you are, then involve small capital which you can afford to lose. That's how you will get to know what kind of trader you are, what kind of a person you are, or what kind of a trading mindset you got it. That's how you can make sure you are growing. So by the way, are we looking for a trade? No. Within this zone, I'm not going to enter into any trades. Now if you look at two scenarios, if you look at the previous example where 10:30 to 11:30 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോൺ എന്തായി മാറി? ഒരു ഹാമറും ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിലും വന്നു. കറക്റ്റ്? That can be a bear trap as well, considering
കൺസിഡറിങ് ദിസ് ഫാക്ട്, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് 397 നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ കൂടെ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബൈ ദ വേ, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ബേസ് ട്രാപ്പ് ആണെന്ന് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതാനുള്ള കാരണം, if you go back to 75 minutes, make this as a channel and a symmetrical triangle, and there is a breakout happened, and there is a pullback happened. Now 48,174 is acting as a good support. Trust me, if this candle is staying above this level itself, 48,201, you will see a massive target number 1, 48,452, target number 2, 48,621 today itself. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു 50% എബോവ് പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇവിടെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാൻഡിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെൽ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ നൗ 363, എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് മാർക്ക് അല്ലെ, വീണ്ടും 363 വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോൺ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു തവണ കൂടെ പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യെസ് വി ക്യാൻ ബൈ, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് റിസ്ക് നൗ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ബോത്ത് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ബട്ട് 397 എബോവ് ട്രേഡ് ആവുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ എൻ പുട്ട് സ്കാൾപ്പിംഗ് വൺസ് അഗെയിൻ. That is not going to be a scalping trade, that's going to be a momentum trade if that is happening. What else? Where is the call premiums are trading? Okay, 323, 363. Okay, we got some time. So you guys know that there is 3 kind of patterns out there. I'll go and share this trading journal and I'll update the journal as well. Okay, what are the patterns we have? We have today's 16th and a beautiful Tuesday. We have got first, second, third trade done. I'll enter first. This is a gap down and a sideways trend in the first 30 minutes. Yeah, 45. Yes, it's a sideways trend. I had a 50 to 70% trend reversal at top. So these are the patterns we have: bullish pattern, bearish pattern, and a continuation pattern, right? Just as simple as that. These are the 3 patterns we have, and these are the 3 trade entries we have. Are we entering in a trade which is a trend is being continued? Are we entering in a trade which is a trend reversing at the top? Are we entering a trade which is trend is reversal at the bottom? These are the 3 categories of trade entries, and these are the 3 categories of patterns as well. So what was the trade? This trend reversal at the top, bearish reversal pattern. At what level we took the first trade? This level, 48,224. At the peak of that level, 48,224. And the put side trade, what is the premium we have taken? What is the premium? 48,500. Wow, that's somewhere deep in the money, isn't it? So 48,500 പുട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
Bank Nifty. I'm entering long. It's a short trade, but I'm entering long for considering, it looks neat and clean. If I can go short as well and enter this first value as sell instead of buy. If you want to do that, you can do that as well. Okay. So what was the price? 363 was the entry price. 363 entry price. We sold at 397. 397. Yes, there is something beautiful is happening in the trade as well. Look at this. Look at this area. The pullback area is acting beautifully a resistance now. If one more candle, if goes below, we can take a put side positional entry. But if it is going above, we are going to take a good call side trade. ഒരു കോൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ്, എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം? ഒരു 200 ഒക്കെ ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ്. എത്ര നേരായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ? കാലത്തൊട്ട് ഒരുപാട് പേര്, ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട്, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ട്രേഡ് ഒന്നും എടുക്കാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം ഒരു മൊമെന്റത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡിന് വേണ്ടി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രേഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നൗ. Put side or the call side, that is going to happen now. So by the way, if we go back and enter, yeah, what was the stop loss at 363? We kept it 363. That's the beauty of it. And we got average 30 points, 900 rupees captured. This in a profit. Scalping entry, FFC on CE, reversal expected at top soon. This was not a sure trade, it's a probability trade. Yeah. What is the learning? Re-entered while this gave cost to cost. That was a good decision, right? And booked with target order in the first time. That was also a great learning. The first trade, if we weren't booked, we could have not taken the second trade. അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 363 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൾ സൈഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻട്രി ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് 49,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ above 349. നോട്ട് നൗ 43 ആണ്. ഒരു 6 പോയിന്റ് കൂടെ കോൾ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 349 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, 363 ഒന്നും പോകണ്ട, 349 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുത്ത് നിൽക്കാം. മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആണ് 349 എബോവ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓ സോറി, ദിസ് ഇസ് 31st ജാനുവരിയിലെ പൊസിഷനാണ്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. Agil bro, you said you are holding this trade, അല്ലേ? You don't have to look at that premium. Yes, 313 ഇന്ന് കാലത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 313 is acting a good support. I think let this candle close. 2 മിനിറ്റ് കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് അല്ലേ, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ലേ. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പൊക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നൗ 48,000 ആണ്. 49,500.
ഒരു പൊസിഷണൽ എൻട്രി എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് അല്ലേ? I'm trying to enter this lots, but I'm not getting the premiums അല്ലേ? 363 എബോ ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ട്. വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ട് ബൈങ് വരുന്നുണ്ട്. ബൈ സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. ആൻഡ് ലെറ്റ് us get into this 49,000 hero zero trade as well. Order got executed. ഒരു ചെറിയ ലോട്ട്, റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, ഒരു ഓർഡർ മാത്രമേ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ. This is not a stop loss hunting, guys. This is a real trade is happening. I'm going to enter a hero zero trade on the Bank Nifty 49,000 C, as well as I'll just go and see if there is an opportunity in a Fin Nifty. Fin Nifty 40 21,500 അല്ലേ? 21,500 call option on a Fin Nifty. Come on. I have a positional trade. I have a hero zero trade. I don't have a momentum trade. Where can I enter a momentum trade? I'll go with this. I have a momentum trade as well. And what else I don't have? I don't have a Fin Nifty. How aggressive we are going, right? How aggressive we are going. 21,500 Fin Nifty call. Now it is trading at 23 rupees. And I'm going to buy this with a small stop loss. Fin Nifty, I'm going to wait for a couple of minutes because they should close above this 25. ചെറിയൊരു പുഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാം. This is the 3rd minute. That's fine. I have entered on the Fin Nifty as well. 4 ട്രേഡ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ്. ഹീറോ സീറോ ഉണ്ട്, പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ഉണ്ട്, മൊമെന്റം ട്രേഡ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ hero zero trade as well. So all 4 trades at cost. ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണുള്ളത്. കോസ്റ്റിൽ ഏത് ട്രേഡാണ്, എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. വി ആർ ലോങ് ഫോർ ദ ഡേ. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെയാണ് ബൈ ദ വേ? എല്ലാ ട്രേഡിലും എൻ്റർ ചെയ്തു. വേർ ഇസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്? വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി എ ലൂസർ? 326 at 48,500 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. നൗ ദ പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ് 310 ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. 326 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. 10 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. Now the stop loss is 326 on 48,500 put option. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ,
അത് ചെറിയൊരു കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാം. ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിൽ, അതായത് 12:30 എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഇൻ ആൻ അമേസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ യു ഗൈസ് വുഡ് ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദിസ് ട്രേഡ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എത്ര പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും നടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ കോസ്റ്റിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് 4 ട്രേഡ് ഉണ്ട്. 4 ട്രേഡും കോസ്റ്റിലാണ് എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് എൽസ്? 326 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറക്കുന്നത്, അതായത് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്, അവർ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് 54 രൂപയ്ക്ക് അവർ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 48,600 പ്രീമിയം, നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് 87. അപ്പൊ ഈ 87 കുറേ സമയമായിട്ട് 100, 120, 87 എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് 120 എത്തുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റൈറ്റ്. ഈവൻ നൗ 120 വരെ ദേ ആർ റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ക്യാൻഡിൽ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് 12:30 സമയത്തിന് 326 താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ഷാർപ്പ് ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും. കോൾ സൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കോളുകളെല്ലാം ഓൾ ടൈം ഹൈയിലേക്ക് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഇൻ എ കോൾ സൈഡ് ട്രേഡ്. മൊമെന്റം, ഹീറോ സീറോ, ഫിൻ നിഫ്റ്റി ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട്. മൊമെന്റം ട്രേഡ്, പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്, ഹീറോ സീറോ, ഫിൻ നിഫ്റ്റി എല്ലാ ട്രേഡിലും നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇമാജിൻ, ഈ ഒരു ട്രേഡിന്റെ പ്രൈസ് കണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുള്ള അതേ ഏരിയയിലാണ് പിന്നെയും നമുക്കൊരു എൻട്രി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദർ ഇസ് നോട്ട് എ പോയിന്റ് വെർ വി ആർ റോങ്. ഓക്കെ, ഒരു എൻട്രി കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് വിച്ച് എൻട്രി ദാറ്റ് വാസ്. $49,000 call, 49,500 call. Okay, that's fine. 49,000 call option. ഏതാ എൻട്രി ആയിട്ടുള്ളത്? ഒരു 5th സൈഡ് കൂടെ നേരത്തെ ഇല്ലാത്തൊരു എൻട്രി ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയത് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റിസ്കിന് അടുത്താണ്. 326 കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറും. പക്ഷെ ആ 326 വരെ റിസ്കിന് അടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് അടുത്തുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, oh my god, I was sharing this screen. Yeah, this one എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് റിസ്കിലാണ്. 326 റിസ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനേക്ക് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ, അതായത് 326 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? കോൾ സൈഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. Now that is cost to cost. 48,231. Let's see what is happening.
കോസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ലോസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഓൺ ദ റോങ് സൈഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 12:30 ആണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ഫ്രെയിം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോൺ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ദ ഹിറ്റ്. It got the hit. So I'm just waiting for this candle to close and let's see. Let's see what is happening. ഈ ക്യാൻഡലിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്? ലെറ്റ്സ് സേ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മെസ്സേജ്? ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലോ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ആ സോണിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് സെല്ലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. I think we are wrong in that trade. We are wrong in that trade. Let me just oh my god, so what has happened? 383 വീണ്ടും എല്ലാ ട്രേഡും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 383 വീണ്ടും റിജക്ഷൻ ആയിട്ട്, അതായത് നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് കോൾ സൈഡിൽ നമ്മളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ്. ദിസ് ടൈം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ്. അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സൈസിലെ എൻട്രിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് am I going to enter in a put side? No, I'm going to wait for couple of minutes. ബിക്കോസ് ഇനി ഒരു പുട്ട് സൈഡിലെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിലെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് സൈഡ് ബിലോ 48,174 ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് സൈഡിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ? ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് സൈഡ് വേസ്? ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നവര് ഇപ്പൊ എൻട്രി എടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുള്ളവര്, is it your first trade and is it in a red? We are wrong. അതൊരു 5 മിനിറ്റിലെ ഒരു സ്കാൾപ്പിങ്ങിലൂടെ അല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാർക്കറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ബുൾസിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12:30 നമ്മൾ ആ ഒരു സോൺ നോക്കി വാച്ച് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് റിജക്റ്റിംഗ്, ഇത്രയും വലിയൊരു സെല്ലുണ്ട് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്. $339. Okay, where is the put premiums? Put premiums 48,500. പുട്ട് സൈഡ് വീണ്ടും ആ ഒരു സോണിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് 397, 380 എന്നുള്ള സോണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് I'm going to wait for some more time. പുട്ട് സൈഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവുക. അടുത്തൊരു എൻട്രി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മൊമെന്റം ട്രേഡ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും സ്കാൾപ്പിംഗ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സ്കാൾപ്പിംഗ് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നമ്മളൊരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഇവിടെ കോളിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പോയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു സോൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈയിങ് വരും എന്നുള്ള ഒരു സോൺ ആയിരുന്നു
made us think call side. പക്ഷേ at the same time what happens on the put സൈഡിൽ റിസ്കിനടുത്തേക്കെല്ലാം, അതായത് എൻട്രി പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. എൻട്രി പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോൾ സൈഡ് ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ എൻട്രി പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ റിസ്ക്, ആൻഡ് 47,600 641 വരെയൊക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ് കൂടിയാണ് അല്ലേ. This one I'm going to enter പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് വേണോ? I'll try carry forward because നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം. എല്ലാ സൈഡും ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സിന് കാലത്ത് തൊട്ട് ഒരു ട്രേഡ് പോലും മൊമെന്റം സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ട്രൈ നമ്മൾ മൊമെന്റത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വി വെൻ റോങ് ആൻഡ് വി ബുക്ക്ഡ് ലോസ് as well. ലോസ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, കോസ്റ്റ് അല്ല, ബിക്കോസ് വി എൻറ്റേർഡ് അഗ്രസീവ്ലി ഓൺ ദാറ്റ് ട്രേഡ്. പക്ഷേ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൽ തന്നെ അതൊരു റോങ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സൈഡിലുള്ളവരുടെയും പ്രീമിയം ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ക്യാൻഡിലിനെ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബേസിക്സ് ഓഫ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിനെ ഈ ക്യാൻഡിലിൽ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നൗ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് എ സെല്ലേഴ്സ് ക്യാൻഡിൽ ആൻഡ് ദ സെല്ലേഴ്സ് ക്യാൻഡിലിന് കൺഫർമേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തവണ കൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ, ഈ ഒരു ഏരിയ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇസ് എ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് 200-ന് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 200-ന് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എൻട്രി റിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആയിട്ട് എൻട്രി ആണ്. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കീപ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 500 വരെയും പോവാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 423 വരെ പോവാനുള്ള മോർണിംഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ പുട്ട് സൈഡിലെ വ്യൂവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് 47,900 ഫിൻ നിഫ്റ്റി എവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ? ഫിൻ നിഫ്റ്റി ക്ലോസിംഗ് ടുഡേ കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 21,477 ഈ ഒരു സ്പൈക്കിലായിരിക്കും ഫിൻ നിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. 21,500 അപ്പൊ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് 12:30 കഴിയുമ്പോൾ, 3 മണിക്കൂർ ടൈം ഫ്രെയിം കഴിയുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും നേരം ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട്. ആൻഡ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി പൊസിഷനിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ സേഫായിട്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നവരെല്ലാം വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 397 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. 362 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോൾ സൈഡിലേക്ക് ഇനി ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഓൺ ദിസ് ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിൽ 11:30 തൊട്ട് 12:30 വരെ ട്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിൽ നോക്കിയാൽ പുട്ട് സൈഡിൽ ബയേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോളിലുള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് പുട്ട് സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവർ പേടിയൊന്നുമില്ല, അവർ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭയങ്കര സോളിഡ് ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര ഹൈ പോയാലും
വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്. പക്ഷേ പുട്ട് സൈഡിൽ പ്രീമിയം ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയപ്പോൾ കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയത്തിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 12:30 കഴിയുന്ന സമയത്ത് 4:35 ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ റിവേഴ്സ് ഫ്രം ഹിയർ as well. 47,174 ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ കൂടെയാണ്. ഫിൻ നിഫ്റ്റിയിലെ ട്രേഡ് 55 എബോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ ബൈ സൈഡ്. 2000 റുപ്പീസ് റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ട്രേഡ് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഹീറോ സീറോ ആണ്. 2000 രൂപയുടെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഇഫ് ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? നേരത്തെ റിവേഴ്സൽ അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു റിവേഴ്സൽ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കോൾ സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു വർത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ പ്രീമിയം എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വർത്ത് ഉണ്ട്. സോ there is a momentum trade available, guys. There is a beautiful momentum trade is available for those who are looking for going long on the put side. You guys can enter in this zone. Oh my god, this is a momentum trade, by the way. കോൾഡ് പ്രീമിയം 349 വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് 49,000 കോൾ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം 349 വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 232 ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന, അതായത് 13 രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 102 രൂപ ടാർഗറ്റും ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ, if I take the weekly premium, 313 below 313 തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷനാണ്. 313 ബിലോ ആണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് 40 പോയിന്റ്സ്, 51 പോയിന്റ്സ്, 40 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ട് 100 this is just 90 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. 120 പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 150 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് എൻട്രി. അതായത് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് ഐ ആം റൈറ്റ്, ഇഫ് ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് റൈറ്റ്, ഇഫ് നോട്ട് ഐ ആം, ഇഫ് ദ ട്രേഡ് ഇസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇസ്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടില്ലേ, ഇനി അപ്സൈഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ആയി വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ 348 മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ആയി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും. അവിടെ എല്ലാം പുട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻട്രി എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുക. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുട്ട് സൈഡിന്റെ ട്രേഡ് ഒരു ചാനൽ ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റിവേഴ്സ് പുൾ ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് ദിസ് ലെവൽ സോൺ വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റിസ്കിന്, 13 പോയിന്റ് റിസ്കിന് 102 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ഒരു പുട്ട് സൈഡ് ബൈയിങ് ട്രേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അത് കോളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത്. കോളിലാണ് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ്, കോളിലെ ഫോൾ ആണ്, അല്ലെ കോൾ ഓപ്ഷനെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുട്ട് സൈഡ് ബൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴെല്ലാം ബൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പുട്ട് പ്രീമിയം, അതായത് പുട്ട് പ്രീമിയം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം റോങ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാം. അത് തന്നെ നമ്മൾ വീക്ക്ലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 313 താഴെയാണ് വീക്ക്ലി എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 313 താഴെ വെച്ചിട്ട് 354 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 40 പോയിന്റ്സ്. താഴെ പോകുമ്പോഴാണ്, ഇപ്പോഴല്ല, താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം വെരി വെരി ക്ലിയർ. ഈ ട്രേഡ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി. വെദർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ട്രേഡ് or not is secondary. Are you guys able to understand the logic behind this trade?
Can you just comment? So you guys wait and watch. I'll be back. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ട്രേഡ് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അറിയിക്കുക. എത്ര പേര് ഈ ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക. ആൻഡ് ഹൗസ് ആർ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് ഗോയിങ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. യാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് കൂടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബി ടി സി ഇസ് ഇൻ ലോസ് 42.7. ഓക്കെ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് 200 ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോവസ്റ്റ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ഏറ്റവും യുനോ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വീണ്ടും ഒരു റേഞ്ച് ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് ട്രേഡ് ആണെന്നുള്ളതിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം, സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം, ദിസ് ദ ഫോർത്ത് ടൈം റിജക്ഷൻ. ഇത്രയും കൂടുതൽ തവണ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻട്രി എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുക. ഈ ട്രേഡിൽ ഇത് വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ 349 പ്രീമിയം പോകുന്നത് വരെയും നമുക്ക് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുക. ഹാവ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ലോജിക്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി ഉള്ളതെന്നുള്ള മനസ്സിലാവാത്ത പൊസിഷണൽ ട്രേഡും അതുപോലെ നോട്ട് പൊസിഷണൽ, ഇറ്റ്സ് എ മൊമെന്റം ട്രേഡ് ബൈ ദ വേ. ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ആണ് ഫിൻ നിഫ്റ്റി. ടാർഗറ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 82-ലാണ്. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് 45. 82-ൽ നമ്മൾ ട്രയൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രയൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും, ബുക്ക് ചെയ്യല്ല. ഫ്രം ഹിയർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വിൽ ബി ട്രയൽഡ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രയൽ ചെയ്ത് ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Any comments, any doubts? So if there is no comments, doubts, I'll be back in 5 minutes. ട്രേഡ് മനസ്സിലാവാത്തവരോ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
Ashik bro, yes, there is a new entry possible with this stop loss. You have a stop loss at this level. Yeah, exactly, our stop loss is respecting. So if you want a safest entry, look for the call side 48,000 call option trading below 313 is your safest entry in the put side. Imagine we are not taking call side, we are taking put side entry. At the same time, put side entry ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ call side ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. By the way, if you are a risk trader, this is the view. It can go reverse. There is a stop loss at 349. So whether you want to take a risk entry or you want to go ahead with the safest entry, you can decide. Now it is near to the risk. Exactly ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നിയർ ടു ദ റിസ്ക്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പുട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഇഫ് യു ആർ റോങ്. Ashik bro, I hope I'm clear.
ഓ, ഐ മിസ്ഡ് ഇറ്റ്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്തു അല്ലേ? എത്ര പേര് ബുക്ക് ചെയ്തു? എത്ര പേര് സ്റ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രേഡ്, ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ്? എത്ര പേര് ചുമ്മാ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നോ ട്രേഡ്സ്, സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. Am I going to book this trade? Yes, I'm going to trial this to 63. Market is making indecision. We haven't set the target 82 അല്ലേ? അവിടെ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. കോൾ ഓപ്ഷന്റെ പ്രീമിയത്തിലെ ട്രേഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. $48,313 is acting as a good support, but I think there is a room. So there is a room. Let us wait. It can go sideways as well. 63 ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. 63 എബോ ട്രേഡ് ആവണം ഈ ക്യാൻഡിൽ, നോട്ട് ബിലോ 63. 63 എബോ. യെസ്, ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ഒന്നുകൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാത്തവർക്കെല്ലാം എൻട്രി എടുത്ത് ട്രേഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഹീറോ സീറോയിൽ നോക്കാതെ മൊമെന്റം ട്രേഡിന് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് മൈ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഹിറ്റ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് അടുത്താണുള്ളത് അല്ലേ? ഇപ്പോഴും ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കാതെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന് അടുത്താണുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് വിത്തിൻ ആർ സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മളവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഒരു പോയിന്റ് വിത്തിൻ ആർ എൻട്രിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് റിവേഴ്സ് വരാം, അപ്പോഴെല്ലാം എൻട്രി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദിസ് ട്രേഡ് ദെൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇഫ് നോ, നോ വറീസ്. സൈഡ് വേസ് ആണോ 130 വരെയും പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എൻട്രീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രീമിയത്തിൽ വീണ്ടും സെല്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ. ആ ഒരു ടാർഗറ്റ്, ആ ട്രേഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റിൽ പോയി റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുന്നതല്ലേ ബെറ്റർ? ഇറ്റ്സ് എ ഹീറോ സീറോ. വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണം? നോ, ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദറ്റ് റിസ്ക്. ആ ഹീറോ സീറോ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. $130 വരെ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒന്ന് സൈഡ് വേസ് കളിച്ച് എന്നിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേനും പ്രീമിയംസ് എല്ലാം ഡീകെ ആവും. പ്രീമിയംസ് ഡീകെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലൊരു ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാന്നേ. ഫിൻനിഫ്റ്റിക്ക് എവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി? 21,477 ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. 21,477 ഫിൻനിഫ്റ്റി ക്ലോസിംഗ് ടുഡേ. 50 പോയിന്റ്സ് കൂടെ താഴെ, അത്രയും ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ആ മൂവ്, ദ മിസ്റ്റേക്സ് വിച്ച് വി ഡിഡ്, ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ്
പ്ലേസ് ചെയ്തിടണമായിരുന്നു. We didn't do that. So that's fine. It happens. പക്ഷെ നമ്മളുടെ റിമൈനിങ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മൊമെന്റം ട്രേഡ് വി ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ്. മൊമെന്റം ട്രേഡ് എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 200 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ എൻട്രി ആണ്. Now it is at the cost ആണുള്ളത്. This is also stop loss, we didn't close it. Now the trade is on. For new entries 200 entry, and you guys can keep 180 20 point stop loss. With 20 point stop loss you guys can be in this trade. So that's it. ഹീറോ സീറോ ട്രേഡിൽ മാത്രം ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ അതുപോലെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് എക്സാക്ട്ലി 40 to 80? ഈ 40 to 80 ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ടാർഗറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എത്ര പേര് ഇതിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി? 55-ലെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്ത്, അതായത് എബോ എങ്കിലും ട്രേഡ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് 82-ൽ ബുക്ക് ചെയ്ത എത്ര പേരുണ്ട്? Has anybody has booked profit? Do let me know.
ഡോണ്ട് ബി സോറി അഖിൽ ബ്രോ. എന്താ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത? ഏത് ട്രേഡാ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയത്? വോട്ട് കാലത്തൊട്ട് കോൾ വന്നോ? അതിപ്പോഴാണോ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത്? മൊമെന്റം ട്രേഡ്സ് ഇന്ന് ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മൊമെന്റം ട്രേഡ്സ് എല്ലാം സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കോസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രീസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. സെല്ലേഴ്സിനെയും ബയേഴ്സിനെയും രണ്ട് സൈഡും സെല്ലേഴ്സ് അഗ്രസീവായി ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഒരു മൂവ് വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്താലും സ്കാൾപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ്. എല്ലാവിടെയും റെഡാണ്, എല്ലാ പ്രീമിയംസും റെഡാണ്. ഒരു സൈഡിലെ ട്രെൻഡിങ് ഡേ അല്ല, അതൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ഡേ ആണ്. ബട്ട് വി ഗോട്ട് സം ഗുഡ് ട്രേഡ്സ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ്. എൻട്രി നമ്മൾ എടുത്ത സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴും 4082 നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചാണ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വി മിസ്ഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സിൽ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ഓർഡറിലും നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ്, അത് ചെറിയ ടാർഗറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഇപ്പോഴും എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കാം. റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് റിസ്ക്. ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് റിസ്ക്. ഈ പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പുട്ട് സൈഡിലാണ് പൊസിഷൻ ട്രേഡ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ്. ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? 63 എബോ ആണ് ഫിൻ നിഫ്റ്റി എങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ ഫിൻ നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. 63 എബോ ട്രേഡ് ആവണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വിൽ ഗോ വിത്ത് ഹീറോ സീറോ. ദിസ് ടൈം ഐ ഗോ വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. 63 എബോ ട്രേഡ് ആവണം. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ആവുന്ന 61 ആണ്. 63 എബോ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ട്രേഡിന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Otherwise, we will go with which premium? 48, 200, 100, 48,000. സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അഖിൽ ബ്രോ? ഡിഡ് യു കമന്റഡ് ഇറ്റ്? Very difficult market today. Market is always easy, brother. Easy, sister. But we are making it difficult. But by the way, you are a scalper. It happens. You're not in a big loss, right? Big loss is the only problem. Otherwise, we would survive. And when there is a trending day, when there is a risk reward is happening, we will capture that. Today is a scalper's day. You have to scalp aggressively on the call and put. 20 40 20 40 20 40 points you should scalp for making profit. So let's say I am looking at 4800 PE. I'm not convinced with this candle going downside. You know why? 48
8,000 call option. This 289 is taking support. This level is taking support. So I'll wait for some more time to get some more clarity. I have a doubt. I have a doubt that buyer entering at this point. Now you got trapped with sellers as well. You got beautifully sell side entries also in the place. Two 88 stop loss വെച്ചുകൊണ്ട് all side നിൽക്കാൻ പറ്റും. 6K loss. What happened? Big news for HDFC. We don't look at newses, brother, but I can look at the candle, by the way, if we have some newses. Six K loss. 6K ലോസിനുള്ള ട്രേഡ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ പറ്റിയത്? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എന്തായിരുന്നു ട്രേഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഡോണ്ട് ട്രേഡ് ഫോർ ടുഡേ. അത് റിവെഞ്ച് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണ്ട. സോ ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺ എ മന്ത്ലി ഓപ്ഷൻസ് as well, this candle should go above 323. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുറച്ച് സമയം വരാം, 130ക്ക് മുമ്പ് ഈ 323 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ജമ്പ് ഇൻ ടു എനി ട്രേഡ് എനി മോർ. Yeah, 289. Yes, it is working at 3 minute. Let's see the 5th minute result. So what is my strategy for scalping? I take three things into consideration. I take hammer. First one, the first word. So in hammer, I analyze four opportunities. Is that hammer is happening because of option sellers, you know, failure, or option sellers fear? If it's a fear, then hammer failure would work. If it's a, you know, failure, then hammer plus confirmation would work. That is the number one. Second thing, my zones. This FFC zones, this financial freedom challenge zones. So every time I trade, I create some zones. And third one is common sense. That is the three things I take into consideration while I trade on scalping. So at the moment, if you ask me, can you show me the example? I'll go with this candle, this entire move candle, and I'll take from here. Now, are you able to find any hammers here? Ashik, are you able to find any hammers here? But I can see a hammer. This is the opening of this candle.
And what is happening? This is how it looks. This is how it looks, right? If this candle goes above this level, then I can see a good buying pressure. So I'm waiting for that candle before 130. If the candle is closing above 48 174, I can see a good scalping hammer. If not, I can see a good red handle after this hammer. You take this to this, and you take opening at this level, closing at this level. This was the previous psychology. So I'm waiting for this confirmation candle. This is going to be failure of sellers or a fearful of sellers on the call side. If they are failing, we'll go with call. If they are, if they are fearful, we'll go with call. If they are failing, we will go with call. If they are success, we'll go with put. If they are fearful, again we will go with put. So both scenarios. No for what is your strategy for? Shika, am I clear? Yes, thank you. Thank you so much. I hope ഈ നാല് സിനാരിയോയിലാണ് ആസ് എ ഓപ്ഷൻ ബയറിന് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നമ്മളുടെ 10th ഡിസംബറുടെ ചാനൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് ക്യാൻ ബി എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ആസ് വെൽ. ബട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് നല്ല കിടിലമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്. 7,33,000 ആണ് നേരത്തെ കണ്ടതെങ്കിൽ നൗ 8,55,000. Look at this. They were able to make 48,600. Then they are going to make 48,500. Then they are going to make 48,400. Then they are going to make 48,300. അപ്പോ ഇവിടെ ഫെയിൽ ആവാനും സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ പ്രീമിയംസ് പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് മൂലം കോൾ ഓപ്ഷൻസിന്റെ പ്രീമിയത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യുനോ തീറ്റ ഡി കെ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ശരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ. ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വെദർ ദ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയംസ് ആർ മൂവിങ്, they are not. ഇതെല്ലാം കോൾ സൈഡ് ആണല്ലോ. എവിടെ പോയി നമ്മുടെ പുട്ട് പ്രീമിയംസ് ഒക്കെ? ഓക്കെ, 201 എൻട്രി ഇപ്പൊ 227 വരെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് പുട്ട് സൈഡ് പ്രീമിയം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചന മാത്രം കൊടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ 63 എബോവ് ഫിൻ നിഫ്റ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
We might get good entry, but I'm just waiting for some more clarification. ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സൽ മതി, ഒരൊറ്റ ഒരു ക്യാൻഡിൽ മതി എന്ത് ചെയ്യാൻ, പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. പക്ഷെ 200 ക്ലോസിംഗ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഒരു തവണ കൂടെ മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡ് പോവാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, 289 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡ് 289 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സ്റ്റോപ്പ്. 288 289 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. കോൾ സൈഡിൽ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കാൾപ്പിംഗ് റീസൺ വി സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ. ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമറുടെ കൺഫർമേഷൻ ഈ ക്യാൻഡില് ഇങ്ങനെ പോവാനും ഇങ്ങനെ വരാനും ഉള്ളൊരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡ് എൻട്രി എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എ പ്രീവിയസ് റിജക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വലിയ ലോട്ടില്ല, 50% ലെസ് മാത്രമേ കൺവിക്ഷൻ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ ഒരു ലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ പ്രിസൈസ് എൻട്രി റിസ്ക് എൻട്രി ആണത്. ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി 2 റീസൺസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്കി എൻട്രി ആണ്. ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാത്തവർ ഇത് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുക. 130 വരെ ഈ ഒരു ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക. 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോളിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു 4th ക്യാൻഡിൽ എന്നുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു എൻട്രി. അത് റിവേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ, 63 കൺസോളിഡേറ്റ് 130ക്ക് എബോവ് 63 ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഹീറോ സീറോ എൻട്രീസും അതുപോലെ പൊസിഷണൽ എൻട്രീസും എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ 130 കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പുട്ട് സൈഡിലെ ട്രാപ്പാണ്. പുട്ട് സൈഡിലെ ട്രാപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, I hope this entry is clear. Oh my god, I was sharing this tab. See, 288 exactly stop loss വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു എൻട്രി എടുക്കുക. ആൻഡ് 130 ആകുമ്പോൾ 63 ബിലോ ആണ് പ്രീമിയം ട്രേഡ് ആവുന്നത്. ഫിൻ നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് എക്സാക്ട്ലി റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോൾ സൈഡിൽ ഓക്കെ, കോൾ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഹൈ 246 എന്നുള്ള ഹൈ 48,200 റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോൺ നമ്പർ ടാർഗറ്റ് നമ്പർ 1 ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് വരുന്നതാണ്. ടാർഗറ്റ് 1 മാത്രം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഇത്രയും നേരം എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പുട്ട് ബയറും ഇപ്പൊ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് എ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നത്. ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ട്രേഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രം ബ്രോ കേരള, നാട്ടില് പാലക്കാടാണ്. ആഷിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് നാട്ടില്? ഓർ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു ആർ ഫ്രം?
ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണ്? വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് സൈഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ അല്ലേ? എത്ര പോയിന്റാ ഫോൾ ചെയ്ത്? 40 പോയിന്റ്. ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് തന്നെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ 40 പോയിന്റ് ഫോളിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 130 ആയിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ്. ഈ 130ക്ക് മുമ്പ് 200ൽ താഴെ ആണ് 48,200 ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ കളർ ക്യാൻഡിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിംഗ് പാറ്റേൺ കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ മുന്നിലുണ്ട്. as long as 48,174 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോളിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇമാജിൻ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾ സൈഡിലെ എൻട്രി സേഫ് എൻട്രി ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, 89 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിൽക്കാമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളൂ. 289 ആണ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ. സോ കൺഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും, ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ സൈഡിലാണ്. ഫെയിലിയറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് അടുത്തുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ. ഫിനിഫ്റ്റി 63 എബോ ആണ് ഇനിയൊരു എൻട്രി ഉണ്ടാവുക. 63 എബോ സോളിഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 130ക്ക് മുമ്പായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ ഹൈ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാതിരുന്നത്, ഈ ഹൈയിലൊന്നും നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ എല്ലാം സെല്ലിംഗ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽസിൽ ബൈയിങ് വരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് സെല്ല് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ലെറ്റ് us ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് റിവൈസ് കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രേഡ്സിന് എന്താ നോക്കുന്നത്? വീണ്ടും റിവേഴ്സൽ എടുത്ത് റിജക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും കാണിക്കുന്നത്. ഓൺ സെല്ലിംഗ് ടാബിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ സൈഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ 8,90,000 പ്രോഫിറ്റ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയംസ് വീണ്ടും ഡീക്കേ ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുട്ട് സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പുട്ട് സൈഡ് പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ പുട്ട് സൈഡ് ഒരുപാട് പോകണമെന്നില്ല കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയം ഡീക്കേ അടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലേ? So if you guys have any doubts, please do ask. ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോൾ സൈഡിലും പുട്ട് സൈഡിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 48,080 അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റൺ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ ഉണ്ടല്ലോ, 63 എബോ ഓർ 63 ബിലോ ഓൺ ദ ഫിൻ നിഫ്റ്റി നല്ലൊരു ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 63 എബോ ആണ് 130ക്ക് മുമ്പ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് കൂടെ, അതായത് 1:10 10 രൂപ റിസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് 50 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 1:5 എങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ് നമുക്ക് കിട്ടാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? 289 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻട്രി കോൾ സൈഡിൽ നിൽക്കാം. $130ക്ക് ഈ ലെവൽസ് രണ്ടും 289 ആൻഡ് 63 ഓൺ ദ ഫിൻ നിഫ്റ്റി, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 8 more minutes.
1:30 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനും ഓർഡേഴ്സിനും വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. 246 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാവുന്നവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും 48,200 പി 246 എടുക്കാം. നൗ ട്രേഡ് ആവുന്നത് 41-ലാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ട്രേഡിനെ റിവേഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മാർക്കറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് സൈഡ് മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും പോകണമെന്നില്ല. പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത 82 അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മിസ്സായ 82 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് 63 ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 63 റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു കോൾ സൈഡിലെ ട്രേഡിലുള്ളത്. ഈവൻ എൻട്രി ടൈമിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഹാമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 262 എന്ന് പറയുന്ന ലെവല് ഇന്നലെ നമ്മൾ 2 തവണ ട്രേഡ് എടുത്ത മൊമെന്റം എൻട്രി ആണ്. കാലത്ത് ട്രേഡ് എടുത്ത് 242 11:15 400 പോയിന്റിലേക്കും പിന്നീട് ട്രേഡ് എടുത്തത് ഡേ എൻഡിൽ 400 പോയിന്റിലേക്കും ഇപ്പോഴും ആ 262-ലാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ലെവൽ ടു വാച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ലെവൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പുട്ട് സൈഡിൽ നല്ലൊരു ഫോള് കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ദിസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഗുഡ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോൾ സൈഡ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫെയിലിയറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ഈ ട്രേഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്, ഓർ മൊമെന്റം ട്രേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 48,174 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുക. ഓക്കെ, ഈ ട്രേഡ് ആവുന്ന 3 ക്യാൻഡിലിന്റെയും മെസ്സേജ്, ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ അതായത് 130ക്ക് 120ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്താ? ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് ഫെയിലിംഗ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്താ? ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് ഫെയിലിംഗ് ഓർ സക്സീഡിങ്. സോ ദിസ് 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ട്രേഡ് എന്താവും എന്നുള്ളതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ റോങ്, ചെറിയൊരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കട്ട് ചെയ്ത് മാറി പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി എടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. അഖിൽ ബ്രോ, ഇഫ് യു ആർ ദയർ, എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് വലിയ ലോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇന്നൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് രാവിലെ കോൾ സൈഡ് എടുത്ത് ഇത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്തതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, യു ആർ ഓൾറെഡി അറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവലിനേക്കാൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കയറാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ലോട്ട് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാണ്. യു ട്രേഡ് ഫോർ കപ്പിൾ മോർ ഡേയ്സ്. ആ ലെവൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എന്താണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത്?
പുട്ട് സൈഡിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ട്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. 200ൽ റിസ്ക് വെച്ച് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രി ഇനിയും നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എടുക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൾ ബാക്കിലാണോ എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ 288 309ൽ ഒന്നുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 309 കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. Fin Nifty, I think we can take a risk. നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ റിസ്ക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻട്രി കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 309 കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഒരു എൻട്രി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ എൻട്രീസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ ഈ ഒരു എൻട്രി റീ എൻട്രി എടുക്കാതെ നമ്മളവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ഈ സൈഡ് വരുന്ന ചെറിയൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് പുട്ട് സൈഡിൽ പോയി ചെയ്യാൻ നോക്കി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. $160. No. സോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഹാമറുടെ ഫെയിലിയറിൽ സുഖമായിട്ട് കോൾ സൈഡിൽ സെല്ല് ചെയ്ത എല്ലാവരും, അതായത് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലേഴ്സ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡും സെല്ല് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രീമിയംസും ദേ ആർ കൺട്രോളിങ് ഇറ്റ്, ബോത്ത് കോൾ സൈഡ് ആൻഡ് പുട്ട് സൈഡ്. അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പൈക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊരു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ still no.
ഇപ്പോഴും പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി സേഫ് എൻട്രി ആയിട്ടുള്ള 288 ആൻഡ് 309 വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 310 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് യു ഹാവ് അനദർ ടാർഗറ്റ് 420 വരെയുള്ള ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്. സോ 310 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കാം. സോ അപ്പർ സോണിൽ നിന്നും ലോവർ സോണിലേക്ക്, അതായത് ഈ സോണിൽ നിന്നും ലോവർ സോണിലേക്ക് വന്ന് ലോവർ സോൺ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് പുട്ട് സൈഡിൽ ബൈയിങ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം വീണ്ടും പുട്ട് സൈഡ് കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ, അതായത് ഈ സോണിൽ 210 288 താഴെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുട്ട് സൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡ് ബൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എബോ ദിസ് സോൺ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കുക. ബിലോ ദിസ് സോൺ കോൾ സൈഡിലും ഇന്ന് എൻട്രി എടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. കോൾ സൈഡിലെ ട്രേഡ് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം.
ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ആക്ച്വലി 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്യാൻഡിൽസിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിംഗ് ക്യാൻഡിലായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് പുട്ട് സൈഡ് അടുത്ത ടാർഗറ്റിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീമിയം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 363യിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഈ 363 ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം 438 ആൻഡ് 511 ഒരു ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്യാൻഡിൽ 511ലേക്ക് ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 48,500ൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ക്യാൻഡിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഈ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്യാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്യാൻഡിൽ 155 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 511 മുകളിൽ ക്യാൻഡിൽ ട്രേഡ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ട്രേഡ് ആവണം ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പുട്ട് സൈഡിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാം. 47,840 ടാർഗറ്റ് വെക്കാം. 47,840. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഹിയർ, ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലോസിംഗ്. അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 47,840 ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പുട്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കാം. പക്ഷേ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ആവുന്നതല്ല നോക്കേണ്ടത്, ക്ലോസിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ട്രേഡ് 47,840യിലേക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു അബി ബ്രോ, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ കമൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 511 അത്രയും വലിയൊരു റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സൈൻ. പുട്ട് സൈഡിൽ വീണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുഡ് സൈൻ അല്ല അത്. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്നും കൺഫർമേഷൻ പോകുന്ന ഒരു സൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കാണാം. പക്ഷേ പുട്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 438ൻ്റെ ബിലോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. സോ ദ തേർഡ് മിനിറ്റ് ഇൻഡിസിഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ്, എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിസിഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് 511 ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് ഓഫ് പുട്ടിൻ്റെ ബൈയിങ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വേസിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കോൾ സൈഡിലെ പ്രീമിയം ഡി കെ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ. സോ ദർ വോണ്ട് ബി എനി ട്രേഡ്സ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രേഡും ഇല്ലാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, 511 ശേഷം ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എൻട്രി എടുക്കാം. പക്ഷെ കോൾ സൈഡിൽ ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോളിഡ് റിവേഴ്സൽ കൂടി ഇവിടെ കാണുന്നില്ല.
ഓക്കെ. അതായത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നല്ലൊരു ഹാമർ ക്യാൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഫെയിലിയർ സക്സസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് ലോവസ്റ്റ് ലോ ലക്ഷം, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 48,720 എന്നുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം ഹൈയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 47,840 നാളെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. 47,840 ആണോ ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ, 262 ആണ് കോൾ സൈഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് പുട്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. 262 എ ഗ്രേറ്റ് ലെവലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന പോലെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് വരെ, അതായത് ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിജക്ഷൻ ആയിരുന്നു, പിന്നീട് ഒരു റിജക്ഷൻ, പിന്നെ അതൊരു സപ്പോർട്ടായി മാറി, വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തു, 400 വരെ ജമ്പ് ചെയ്തു, വീണ്ടും റിവേഴ്സ് എത്തി 400 വരെ ജമ്പ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എത്തിയിട്ട് അതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ മൊമെന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നൗ 262 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിലേക്കും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിലേക്കും 120 പോയിന്റ്സിന്റെ റാലി നമുക്ക് മോർ ദൻ 1:5 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോയിൽ ഒരു ട്രേഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. What do you guys think? 47,840 or 48,700? നാളത്തെ ക്ലോസിംഗ് എവിടെയായിരിക്കും? 47,840 or 48,700 or 48,300 അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം ഹൈ?
ഓക്കെ. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള യുനോ സെൽ ഓഫ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് ആണ് കാണുന്നത്. കോൾ സൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് 47,840 വരെ ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോൾ സൈഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് 48,500 പി ഈസ് ട്രേഡിംഗ് ബിലോ 438, then there is no point in holding the put side, and call side entry 48,174 മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാനും പറ്റും. ബിക്കോസ് ദിസ് സോൺ ഇസ് വെരി 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 ക്രിട്ടിക്കൽ. യുനോ 262 at and 246, 262 at which level? Yeah, this one, put side. കോൾ സൈഡ് 262 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെവല് 1 2 3 4 5 തവണ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു റിജക്ഷൻ വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് തേർഡ് 3 ക്യാൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ട് വരികയാണ്. 262 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പുട്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രി നിൽക്കാനാണ് സാധിക്കുക. 224 ആവുന്ന സമയത്ത് ട്രയൽ ചെയ്ത് പോവാം, കുറച്ചുകൂടെ സേഫർ സൈഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വിത്തിൻ ദ സോൺ പുതിയ എൻട്രീസ് ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. ന്യൂ എൻട്രീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം എൻട്രി എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഈ ഒരു സോൺ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിജക്ഷൻ ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സോളിഡ് കൺഫർമേഷൻ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ബൈയിങ് ഇസ് കമ്മിങ്. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ കൺഫേം ആകുമ്പോൾ, ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എബോവ് ദ സോൺ ആണെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ കോൾ സൈഡ്. കോൾ സൈഡിൽ എബോവ് 262, നമ്മളുടെ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് അഡീഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. ഒരു ലോങ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബൗൺസ് ബാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, 262 above we can go with good long entry. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ വീണ്ടും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 262 above we can go good long entries.
Hello, gaming brother. Hello, hi. I think you are visiting the live first time. ബ്രോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 262 കട്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ് 174ന്റെ എബോ നമ്മളിത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 236, 256, 283. വി ഓൾസോ ഗോട്ട് മോർ ടാർഗറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. 48,174 റിജക്റ്റ് ചെയ്തിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. So the previous rejection is happening. So let's see where this trade goes.
യാ കോൾ സൈഡിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ട്രേഡ്സ് 289 എബവ് ഒരു മൊമെൻറ്റം ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് തന്നെ എൻട്രി എടുക്കാം. 262 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെയുണ്ട്. So what do you guys think? All time high or 48, 47,800? കാലത്ത് ഇന്ന് ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്തെ ലൈവില് മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് 21,476 എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു 50 പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ട്. 21,476 തന്നെ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 21,450 21,476. What is the Nifty trading for? 21,451 ആണ്.
Let's see. ഓക്കെ, 4:30ക്ക്, അതായത് 2:30ക്ക് മുമ്പ് മാർക്കറ്റ് 397 എന്നുള്ള പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് 48,174 കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സി എ മാസീവ് ഷോർട്ട് കവറിങ് ഹാപ്പനിങ്. ഓൾ ടൈം ഹൈ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് ഷോർട്ട് കവറിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് നോട്ട്, then sellers are holding a huge quantities both the sides. അവര് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9,84,000 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു സൈഡിൽ ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ 48,300 പയ്യെ ഫെയിലിയർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം അറ്റ് കോസ്റ്റിലാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് സൈഡിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കോൾ സൈഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റും. 81% പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് 2% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡാണ്. 3% ആണ് ടാർഗറ്റ് എങ്കിൽ 2% ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സ്വാപ്പ് ടു ഷോർട്ട് കവറിങ്. പക്ഷേ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 2:30ക്ക് മുമ്പ് ഈ ട്രേഡ് 438 റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ക്യാൻഡിൽ 438 റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് 397 താഴെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. ഓർ ദ സെല്ലേഴ്സ് ആർ ബീറ്റിംഗ് ദ ഗെയിം.
So as long as 511 is taking a good resistance, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൾ സൈഡിൽ നല്ലൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റിക്കവറി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷാർപ്പ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പുട്ട് സൈഡിൽ എല്ലാവരെയും ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് 1-2 തവണ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി ആണ് കോൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് എബോവ് 288 ആണ്. സോറി, 288 അല്ല, ദിസ് വൺ. 48,289 എബോവ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി. ദാറ്റ് ടൈം 48,174 എബോവ് ആയിരിക്കും സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുക. 262 എബോവ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് 62 തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് സെല്ലേഴ്സ് സൈഡ് മോർ ദാൻ, നമുക്കൊന്നും അധികം ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിത്തിൻ ദ സോണിൽ ഇന്ന് അധികം ട്രേഡ്സ് എൻട്രി എടുക്കാതെ നാളത്തെ മോർണിംഗിലെ ഓപ്പണിംഗ് അനുസരിച്ച് ട്രേഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സാധിക്കുക. സോ ദർ ഇസ് നോ മച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ടുഡേ ആൻഡ് സോ വി ആർ ഡൺ ഫോർ ദ ഡേ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ബേസിക്കലി ഈ നാളത്തെ ഓപ്പണിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ഹൈപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അനദർ 262 എബോ ആണ് വരുന്നത്. വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ട്രേഡ് ചെയ്യാനില്ല. സോ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ 10 more minutes. 3 o'clock ഒരു ഹീറോ സീറോ മൂവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദിസ് വൺ നിഫ്റ്റി 21,400 21,500 no 21,400 കോൾ ഓപ്ഷൻ 46 ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ രണ്ടും സീറോയിലേക്ക് പോകാനുള്ള 21,400 ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഇസ് ക്ലോസിംഗ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് 21,476. ഇപ്പോൾ 440 ആണ്. ഒരു 30 പോയിന്റ്സിന്റെ മൂവ് മേ ബി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൾ ഓപ്ഷൻ സൈഡ് കിട്ടിയേക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൺഫർമേഷൻ ആവുന്നതിൻ്റെ സൈഡ് എബോ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോൾ സൈഡിലെ ട്രേഡ് കൂടെ നിഫ്റ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. എബോ 50 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് 50ലേക്ക് ഒരു ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് നിഫ്റ്റിയിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ രണ്ട് ട്രേഡുകളാണ് ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 o'clock കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 48,500 PE ബിലോ 438 ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ 48,174 ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് എബോവ് ദിസ് ലെവൽ
50യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ടാർഗറ്റ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. 50യിൽ ബൈ ചെയ്ത് 71ൽ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടാർഗറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് 2 ലോട്ടൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 ലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാം. 2 ലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസ്ക് റിവാർഡ് ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യുക. ഒരു 30 പോയിന്റിന്റെ മൂവ് ആണ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. 438 ബിലോ 3 PM ക്ലോസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇഫ് നോട്ട് 3 PM 2:55 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ഫിൻ നിഫ്റ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പുട്ട് സൈഡ്, കാരണം പുട്ട് സൈഡ് നല്ലൊരു റിജക്ഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുട്ട് സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 63 ആണ്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 63 നല്ല രീതിയിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്പൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫിൻ നിഫ്റ്റിയിലെ പുട്ട് സൈഡിലെ ട്രേഡ്. വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്.
നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിഫ്റ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെവൽസ്. അപ്പോൾ 49 എബോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രേഡിന് നമുക്ക് നല്ല വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കാം. 438ന്റെ ബിലോ ആണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് കോൾ സൈഡിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. നിഫ്റ്റി ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീറോ റിസ്കിൽ 438 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോളിൽ ബൈ ചെയ്യാം. നല്ല മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്കവറി ഷോർട്ട് കവറിങ് വരുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈയിങ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് 438 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ്. നമ്മൾ കോൾ സൈഡിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 48,174 എബോവ് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനി ഡൗട്ട്സ്, എനി കമന്റ്സ്? ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. സൈഡ് വേസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 438 നല്ലൊരു റിജക്ഷൻ സപ്പോർട്ടായിട്ടും ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട്. നാളെ മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലും ഗ്യാപ്പ് ഡൗണിലും മഴ പെയ്യാനും മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈസ് പുട്ട് സൈഡ് ഒരുപാട് പോകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പുട്ട് സൈഡ് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീല് കൊടുത്താൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു സാധനം ഓപ്പോസിറ്റ് കോൾ സൈഡ് പോണമെന്നില്ല, കോൾ സൈഡ് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീല് കൊടുത്താൽ തന്നെ പ്രീമിയംസ് എല്ലാം ഡി ആവും അല്ലേ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ 2% ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ മാക്സിമം 3.8% ആണ് കിട്ടാൻ സാധിക്കുക. അതിൽ 82% പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൺ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഫോർവേഡിന്റെ ട്രേഡും നല്ല ഭംഗിയുള്ള റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് എൽസ്, സി ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഷോർട്ട് കവറിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോർട്ട് കവറിംഗ് ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും. സോ ദർ ആർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ദർ ആർ റിജക്ഷൻസ്. മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 48,174 അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ ഈ ഹൈയിൽ ചെന്ന് ഇന്നും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദർ ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ്. HDFC ബാങ്കിന്റെ ചാർട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നാളത്തെ ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ. കാരണം HDFC ബാങ്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇൻഡിസിഷൻ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ കുറച്ച് ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 1660 സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർ ടുമോറോ. ആൻഡ് by end of today at least market should close 18,174. So that's being said, we are good for the day, done for the day. And let's see, let us make sure that we are able to make some good trades on the coming days. Do let me know. ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്. ബിക്കോസ് ആ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം, ഇന്നത്തെ ലൈവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ട്രേഡർ ആണ് നിങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ FFC ഫോർമേഷൻ്റെ അഡ്വാൻസിൽ വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് അഡീഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വിൽ സീ യു ടുമോറോ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.